host, yeah, Basu. Yeah, given. They are co-hosts, sir, right now. Yeah. I think they're still setting up. Okay. Mahalakshmi Madam given host. Yes, now. yes. Thank you, sir. Yeah, Mahalakshmi, there is a national level teacher called Rangarao Garu. Make him as a co-host. What's the name, sir? Rangarao. Rangarao. Okay, sir. Sir, I don't see anyone by the name Rangarao right now. The minute they join, I will make them the co-host as well. They might have joined with another name. Okay. Another name, I'll leave it on the chat. Yeah. Good afternoon to all of you. Good afternoon, madam. Welcome, madam. Madam, good afternoon and welcome, ma'am. Good afternoon to all of you. It is nice to see you all here. Yeah, ma'am. Happy Diwali to all of you, and even in the Diwali time, you are here and very enthusiastically implementing this program. In fact, it is very nice to see all of you. Even in the holidays, you are here. Okay, madam. Thank you. Thank you very much. And I welcome all of you, national level Shaala Siddhi team, Professor Ashita Das ma'am and Basu sir and other members for second day's webinar. Ma'am, and already 230 GHMs or 220 headmasters and MEOs or officers from the state office has joined in this meeting, ma'am. And I request you to please, without any delay, please start your presentation, ma'am. Okay, so that we will discuss other things, if any, in the last, madam. Yes, thank you, Taj Babuji. And last discussion, yesterday we discussed self-evaluation. Today we have a plan that we will cover first external evaluation, though many of your research persons have also attended external evaluation. So I will, go through the processes, how to do external evaluation correctly. Then school evaluation, evidence-based school improvement. Once the concepts are clear and the processes are clear, because there are protocols to do also external evaluation. Once it is over, Deepak would also discuss, or our consultant would discuss about how to upload the external evaluation dashboard to the web portal, because it is different from the self-evaluation. Uploading self-evaluation dashboard, it is quite different, because here generally there would be team leader and different procedures are there for uploading web portal. But what I would request, the process or the protocols should be correct. Otherwise, there would be error. So I would be discussing about external evaluation, because external evaluation is very critical, because once whatever school is evaluating, whether they are correctly evaluating, correctly prioritizing, because external evaluation would help actually to transform the school, because school itself can do only limited things. So here it is a collaboration of a school with the systemic level leaders, systemic level managers, so that we can transform or facilitate the change processes. So to begin with, why external evaluation?
external evaluation is conducted. It is a, it is complementary to self-evaluation. It is not, we cannot say it is, somebody from outside, they correct our evaluation. It is not. Rather, they also must understand the school. What are its strong point? What are its weak point? What are its opportunity? And what are its threats? So once the systemic level leaders or the different educational managers, if they come to know our problems, or means our school's problem, they can also, from their experience, they can facilitate that. So external evaluation objective is to validate, complement, and supplement the self-evaluation. Not only they will validate whether you have correctly done it or not, they will help you to understand. It is hand holding. It is not, error finding or problem finding. It is not. It is rather they have to collaborate how really the school would transform. So they will also help to identify the strength of the school in the areas of improvement. Like in the yesterday, the improvement plan, school improvement plan. In that, we prioritize our core standards. We do proposed actions. Then we also project that external needs and the school, what school can do, then action taken. So all these also our systemic level leaders would know. The highlight innovative, creative, and best practices of the school. The another aim of the external evaluation, they must understand, our systemic leaders would understand also what are the innovative, creative processes are going in the school, what are the best thing they are doing. Then they can also help in prioritization, as I have discussed. So I would go to how you will constitute external evaluation team. See, I would, there are different, though we have suggested what should be the process. I will go through the process and, yeah, I will go through the processes. Basu? Okay. I will go through the processes, but even though these are, guidelines, also states according to their convenience, they are also following certain steps. Like first of all, how would you constitute external evaluation? Basu, you have to also. Next. Sharing. So, what are, how would you, first of all, how a state would constitute the external evaluation team? So external evaluation team constitution, the responsibilities, Shaala Siddhi core committee along with nodal officers. So each state have Shaala Siddhi core group in all core committee in all states. So they are actually, they can help in the selection of external evaluator. So it would, based on their skills, experience, qualification, and availability. Then second, come to the district level, including identification and evaluation team leader. So the main function would at the district level. So district level officers, they have to constitute finally the district level, the Shaala Siddhi team or Shaala Siddhi core group has to constitute teams. It can be teams, can be 2 to 5 members, depending upon the school size. Suppose the school number of students is 100, so you need only 2 persons. And one day, if the school size is a huge size, a composite school from 1 to 12th, and around 2000 students, so you might need 3 days or 4 days. So depending upon the size of the school, you have to decide the how many members external evaluation team. So in that team, you can keep the headmasters,
Means suppose if you are doing external evaluation, I cannot be in the team. Other headmasters, in a sense, the headmasters from my locality, they can be also part of the team. Diet faculty, administrators like DOs, BOs also should be the part of the external evaluation team. Then DO has to prepare the state guidelines. So rules, regulations, those team external team member, they will go for evaluation, their leave, their DA, their travel, then payment norms. These are the guidelines has to be developed by the DEOs. Then you come to the how would you orient the external evaluator, because what is their task and how they can smoothly do the external evaluation. So there is orientation, in a sense, for orientation means we are talking about their attitude. It is a when they go for as an external evaluator, it is a highly friendly and job. And we need desired attitudes and skills to conduct also external evaluation. So external evaluations, attitudes are very, very important. They should not say they will they can actually harshly, they cannot do something that you are not doing as a school. They have to very friendly manner, they have to help the school. Then comes the team leader in consultation with the evaluation based on expertise and experience. So final responsibility would be team leader. So the team member can be 2 to 5, depending upon the school size. So there should be some team leader who will actually delegate responsibility to other members. Then team leader and along with the team member, they will decide how many class observation they will make, because they will go to school. So in the school, how many class they will observe, how many section they will observe, what are the classes, math class, language class, what are the class they will observe, to whom they will discuss, how many teachers, female teachers or male teachers they will discuss with. So they will, so team leader along with the team members, they will decide. So first of all, when you go for the external evaluation, I will in succinctly, if I have to summarize, first of all, you have to constitute external evaluation teams. So I will give 2 examples of external constitution of external evaluation team in Maharashtra. In the state level, they have constituted around 50 teams, and they have allocated their 95,000 school to all those 50 teams. So each team maybe 10 to 20 schools, they will do the external evaluation. So it is at the state level. That means the Shaala Siddhi core team at the state level, core committee, Shaala Siddhi core committee at the state level, they have constituted external evaluation committees, teams. So this is decided at the top level, state level. But when in Delhi, what we found, they have constituted these external evaluation team at the district level. So you have to take a call whether you will form external evaluation teams at the apex level, that is at the state level, means state core committee, Shaala Siddhi core committee will decide how many teams and how many schools they will assign, or at the district level or block level, what level you will constitute these teams. It is up to you. So depending upon your convenience, you have to decide at what level. Suppose Delhi has constituted at the
district level. I think, in the Madhya Pradesh, they will constitute at the block level, mandal level, because these districts are very huge. So they think at the block level it would be easy. Some states, they will think, no, at the cluster level it would be more effective. So you have to constitute at that level. So there would be number of external evaluation teams. You have to assign also schools to them. So these are the constitution of the external evaluation team. This part. Then, and what are the guidelines for duration? Duration is within 3 years, we are planning to complete external evaluation of all schools. So 33% in each year we have to complete. So it is also when you go for external evaluation, you make it sure that the school must have completed at least 1 week to 2 months before they should have completed their external evaluation. Because we found schools, when they do the self-evaluation, they find some errors are there, or we find some errors are there. We also tell them, or sometimes they also contact us. So in that process, the correction work. That's why we have kept 1 week to 2 months after only we can do the external evaluation. Next. So duration is over. So external evaluation is generally mutually fixed, in the sense the external team and the school, they have to find out a mutually convenient day for the external evaluation. Then pre-evaluation phase. Actual evaluation. Now we would start actual evaluation. So first I will discuss pre-evaluation phase. Before you go to school, what are the preparation you have to make? So I discussed about constitution, I discussed about duration, and now I would discuss. Actually, the process of external evaluation starts now. So in the pre-evaluation phase, who are responsible and what are the activities they should do? So the nodal officer, suppose we have constituted teams at the block level. So the nodal officer, who is responsible for looking after the external evaluation, who has constituted different teams and assigned school, he must have developing an in-depth understanding. What is his responsibility? His responsibility is he has to go to the schools which have to be undergo the external evaluation. He has to go through the dashboard, school dashboard, the guidelines, and the external evaluation. He must know, as a nodal officer, he must know the processes. Then you can see the also nodal officer and school to be evaluated. So our external evaluation team must also know the schools which they are going to evaluate. Their dashboard should be with them. So setting dates for school evaluation in constitution with the school. So district, block level education by external evaluation team. That means finally the external evaluation team has to set a date with the school, in consultation with the school, for evaluating school. But before they go to school, it is expected those schools they are going to evaluate, they must go through the self-evaluation dashboard, because they should have a prior idea about the school which they are going to evaluate. Then next, external evaluation team. Now it should send a notice to the school a week prior to the external evaluation. So it should be a very formal process. They should send a notice at least 1 week before, and they also have to send evaluation schedule. What are the things they are going to see or observe? Then a page write-up stating the purpose, the process,
external with a request of organizing interaction. They also have to write to the schools what are the things they are going to say, because if before external evaluation the team team leader, team members will go through the dashboard, they will be able to tell the school what are the things they want to see. Once if you have the idea, you can make a short write up. These are the things we want to see. These are the members with whom we are going to interact. So accordingly, school will organize their visit. So sharing the list of documents and evidences once, and so school should be ready also. Since there is communication 1 week before that you want to visit the school, school will also keep the documents and evidences ready. So these are the pre-evaluation phase. Now pre-evaluation phase is over. You have already given a notice to school when the external evaluators would come, and what are the things you are going to see, all these. So school would be then ready for the evaluation. So now during evaluation, now you are in the school, what are the things that are expected? What should you do? This is the most critical job. So external evaluation team members, what they have to, when they go to school, pre-evaluation briefing means the school will give a briefing about the school, what are the things they are doing, what are the issues, whatever they have filled up in the self-evaluation dashboard, they will, small brief meeting would take place. Then it comes the discussion on school self-evaluation dashboard. Once it is over, then the external evaluator and school will have a discussion on school self-evaluation dashboard. So see, suppose in 1920, you are conducting an external evaluation now, in a sense December. That means the school might be having 1920 self-evaluation dashboard, and even some school might have also started 2021. So if I'm just hypothetically posing a situation, you are visiting external evaluator, visiting a school, they have 2021 self-evaluation, they have also 1920 self-evaluation. So they should make it sure 2021 self-evaluation, the most recent one, that should have completed at least 2 months before. That you have to remember, because whatever correction work they should have completed. So when the external evaluator, they will go, they will see the recent one, number one. Number two, they will also go to the 1920. What are the, what is the prioritization, what the school has proposed to do, and what are the actions they've taken, what are the, achievement of the school. So you will see 1920s, prioritization, and even 2021, you will see how much the school has achieved. So it is not only you see the recent school self-evaluation, you have to also visit. Suppose school has by now, many school might be having 17-18, 18-19, 19-20, and 20-21. So 4-year school self-evaluation, many school may be having. So it is very, very important for the external evaluator to see the what are the transformations since 4 years they have taken, has taken place. So you have to, in the external evaluation, when you have to make the dashboard, you have to put all these remarks. Sharing evidences by the school on 7 key domains and 46 core standard, because whole external evaluation will be based on self-evaluation.
So you would be sharing evidences, school would be sharing evidences, even the school would share the analysis and review of judgment, professional decision, how they have made, how they have assigned level 1 or how they have assigned level 2, how they have assigned level 3. They about that also they can also discuss. They they also can share the evidences. Then learning work of the school, so they also can move around the school and they can see the whatever leveling they are making, whatever quality they are claiming, do they really practice. So learning work is also equally important in the during evaluation phase, because only that would give the external evaluator how the school is performing. Then after that, a small debriefing meeting. So the external evaluator will get an idea about the strength of the schools and the areas of improvement, and they can have idea about what should be the prioritization. Like we are prioritizing something, but since so many years we are not being able to achieve. That means what are the obstacles? So they can help the school to how to prioritize things. What are the proposed action? Because if the school is not achieving its goal, means whatever thing they are prioritizing, if they are not being able to achieve, that means they are not being able to identify what are the proposed action. They are not being able to able to fix the responsibility. They are not being able to adhere to the timelines. That's why they are not being able to achieve the prioritized goals. So that is over. Now post-evaluation and report submission. So once the evaluation is over, then the post-evaluation, what should they do? What now that it is up to external evaluator to give their remarks. So post-evaluation is more about that. So uploading the external Ma'am, you're muted. Rashmita ma'am, you're muted. Please unmute yourself. is it? Yes, you're audible now. Yeah, it's okay. So I think I was discussing post-evaluation. I think here the during evaluation phase, what are the activities? Could you hear? During evaluation phase, what are our tasks as an external evaluator? Could you hear to hear? Could you able to third portion విన్నారు కదా మీరు? So ma'am, I think we just missed last 30 seconds of what you were saying. Okay. Vinagam sir, just last 1.5 sentence miss out ayindi. Okay. All right. So I have covered the during evaluation. I have covered once the external evaluation is over, then there would be a debriefing session. So here, whatever they judgment, external evaluated judgment, they must be candid about conveying the school. Your evaluation and like school self-evaluation and external evaluation, how it is, are they same or are there any differences, they will discuss in the debriefing meeting. Then post-evaluation. So in the post-evaluation, generally uploading external evaluation report, because when they go through the learning work, they will, when they observe classroom, interact with teacher, interact with parents, interact with the community members, so they will get an idea about how the school is performing, how the school is functioning, and what are its quality. So they after that they will have to finish that hard copy what like along with the self-evaluation, there are external evaluation points. So they have to fill up those and they have to upload those.
So once before uploading, also they have to discuss with the school. That is what is their feeling. So looking back and ahead. So revise recent years self-evaluation report, support school in prioritize for the effective implementation of school and improvement plan. So what is the now, once they have done the external evaluation evaluators duty is to help school to revise their self-evaluation, recent self-evaluation. Then they can also help school to prioritize the school improvement, in the sense prioritize the actions, prioritize the core standards. So that would be the work of the important work of the external evaluator. Then they have to, it is also expected to do follow-up and monitoring, because it is said these external members, though they are external to the system, external to the school, they are internal to the system, because they know about the school. So though they are external members, though they don't stay in the school and don't take the critical decisions about the school function, day-to-day functioning, but they are external, though they are internal to the system, means they can help school heads, teachers, and community members to improve the school. That is what is the post-evaluation. So it is expected they have to do follow-up exercise in every 6 months. And even they can use they can use tracker. So there are technology available, so they can track the school transformation through the technology. Then revisiting is expert team and external evaluation. So identification of gaps between self-evaluation, external evaluation reports to be done beginning from the second cycle of the external evaluation. That means once external evaluator visit the school, they will be able to tell the what are the difference, what are the gaps between self-evaluation and external evaluation. So in the so they will be able to correct in the second cycle of the external evaluation. So this is the revisiting exercise, means whatever errors they are doing, the errors they are doing, it should not get repeated in the next evaluation. That is what is expected. Now, those who are doing external evaluation, we want some ethical standards. See, in many of the schools, those who have done, like in Karnataka has done many around 20,000 schools, and Manipur, all states have done. When we check the external evaluation and self-evaluation, we found some serious drawbacks. What are those serious drawbacks? You will find the external evaluator job is to find out, is there any gap between our evaluation or the school self-evaluation? So we found whatever school has done and they have done it. So if they have done it also, there should be some remark why they agree with the school. So here the external evaluator remarks on each course standard is very, very important. So we found all these are very, very mechanical work. So it won't help actually. If that way, if we are doing external evaluation, the score will not change. We are just simply wasting our time and energy and the money. And we are also wasting the school's time and energy. So if we really want to, take this program seriously, so some are the important things we have to do. We have given some guidelines like responsiveness and inclusive orientation. When you are going to
constitute external evaluation, have some women members, have some socially disadvantaged members, you know. So inclusive orientation is very, very important. So in a sense, the members should constitute, should include from all sections of the society as far as possible. Human rights and respect. When we visit the school, we are externally valued. So we are always on upper hand. So our school are generally afraid of this. These are the very new things that are taking place. So we should not humiliate school. We should not take away their respect. It is a very friendly exercise. Then only our school would change. You have to win the trust of the school that you are really coming here to hold their hand, not humiliating them, not demeaning them. So it is very, very important that in case those external evaluator, if you cannot do good to the school, don't do bad to the school. So that is the at least the minimum standard we can follow. Then clarity and fairness. Clarity means you should have clarity about what they want what you want to say, and you should be not judgmental. You must be very fair when you are giving any suggestion, any direction. You should be fair that though your suggestion would really help the school to really go from one level to other. So that should be clarity and fairness. Fairness means they are equal. They like there is no hierarchy. Since external evaluators should not think they are the superior boss and the schools are the inferior or the subordinates. So there, that kind of feeling should not be there. Transparency and disclosure. In every step, we encourage transparency and disclosure. Suppose in my premises, suppose I have given level 2, but I am not in level 2. I am an external evaluator. I think in the school premises, the school is at level 1. So I have to tell them why it is the level 1 based on the evidences the school supply. And sometime you will find as an external evaluator, school underestimate themselves. Many school play safe role. They put under level 2, but we have seen schools, they do very good work, but they underestimate their efforts. So it is better, as an external evaluator, we have to also tell them, no, the work you are doing, that is, and the achievement you have done, the evidences you have created, there are many evidences are available. There are some evidences will be created by the school. But if you are satisfied, if the school is at level 2, you have to tell also school that yes, you are in level 2, not in level 1. So underestimating and overestimating. So you have to balance that. Conflict of interest. Those conflict of interest means those external members, families, friends, those who are in school, they should not be in the team. Because obviously human psychology is that we are generally so favoritism to our near and dear ones. So it is always advisable to recuse themselves from this job. They should not be in the external evaluation team, because we have seen there are when family and friend, those who are if some teachers are there, if some head teachers are there, they are related, generally there is a tendency to favor them. So conflict of interest, be watchful about conflict of interest. Valid information, you have to give the valid information, means which is right and which is correct for the school. You have to give the valid information. Then information management, when you see the evidences of the school, how they will manage their evidences, if it is correctly organized or not, and is there any other method of
keeping school self-evaluation, external evaluation records, evidences, you can also help them. Explicit evaluation and reasoning. So the evaluation should be based on the logic and reasoning, and it should be very candid. It should be very clear to all teachers and head teachers. Communication and reporting. When communication, how do you communicate? We would show you some dashboard. It is so shoddily they have done it. Just it is a work, so it is a government work, they have to do it, so just fill it up and put in the web portal. It is not. There are many requirements are there, because external evaluation is very, very critical. We want, because the way the systemic leaders collaborate with the school, they are family, that they are not only, they are guide the school, they are the friend, philosopher and guide. So they have to communicate with the school, and correct reporting of external evaluation dashboard is very, very important. So before you upload your external evaluation dashboard, you have to give a copy to the school, the hard copy, also a copy of the external evaluation dashboard should be also remain with the school. You have to also why you have given that reasoning also should be very, very clear to the school, so that school will take necessary step to move forward. Next. So this is what is the external evaluation. Friends, if you have any doubt, you can ask me. Then we will go to the evidence-based school evaluation. Then we will discuss about how to upload the web portal, how to upload the external evaluation dashboard. Yeah, excellent explanation, ma'am, and thank you very much. Reddy Garu? Yeah, actually we have done external evaluation, and we have adopted a particular procedure for this thing, and our HMs would like to share their experience. Shall I do this after your presentation, or shall I give you a chance to? Yeah, we can. No, మీరు ఇప్పుడు చేద్దాం అనుకుంటున్నారా, లేకపోతే నేను ఓకే సార్, మీరు మీ ప్రెజెంటేషన్ అయిన తర్వాత విల్ గో ఫైన్. నేను ఎక్కువసేపు తీసుకుని జస్ట్ ఒక 15 minutes తీసుకున్న తర్వాత, సో దట్ ఇఫ్ టైమ్ అలౌస్ దెన్ అగైన్ ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ద థింగ్. Yes sir, please. Friends, all HMs, I would like to tell you one thing. Actually we have done self-evaluation for consecutively 3 years. They have taken the one of our academic year self-evaluation of entire Telangana. They analyzed each and every point. I mean, in all domains, they have analyzed all the core standards and at minute level, and they have conducted research on it, and they have given the outputs of those research to us. And now Narendra Reddy Garu, who has been engaged in this work for last 3 years, he will give our outputs of Telangana self-evaluation of 17-18. I welcome Narendra Reddy sir, please. ఓకే, అందరు ప్రెజెంటేషన్ చూస్తున్నారు కదా? Yes sir, please go ahead. మనము నిన్న చర్చించిన దాని ప్రకారం దెర్ ఈస్ ఎ ప్రాసెస్. మనం శాలా సిద్ధి అప్లోడ్ చేయడానికి ముందు రిఫ్లెక్సివ్ ప్రాంప్ట్స్ తీసుకొని, రిఫ్లెక్టివ్ ప్రాంప్ట్స్ నుంచి, క్వశ్చనర్స్ నుంచి ఎవిడెన్సెస్ కలెక్ట్ చేసి, దెన్ యూజింగ్ డిస్క్రిప్టర్స్ ఆఫ్ 46 కోర్స్ స్టాండర్డ్స్ చూసుకుని మనం ఏం చేస్తామంటే, మనము ఈ శాలా సిద్ధి ఫార్మాట్ ని నింపుతాం అనమాట. అంటే ఈ శాలా సిద్ధి ఫార్మాట్ లో డాష్ బోర్డ్ లో 2 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటేమో ఈ కోర్స్ స్టాండర్డ్స్, 46 కోర్స్ స్టాండర్డ్స్, ఇంకొకటేమో డెమోగ్రఫీ, అకాడమిక్ రిజల్ట్స్, టీచర్ ట్రైనింగ్, ఇట్లాంటివి కూడా ఉన్నాయి. అవి కూడా నింపుతాము.
వాటిని కూడా మేము అనలైజ్ చేస్తున్నాం, కానీ ప్రెజెంటేషన్ అవి లేవు. మనం అంటే కోర్ పార్ట్ ఆఫ్ కోర్స్ అలా దీస్ కోర్స్ స్టాండర్డ్స్. సో మనం కోర్స్ స్టాండర్డ్స్ ని శాలా సిద్ధి ప్రాసెస్ లో అంటే ఒక మిడ్ పాయింట్, అంటే ఒక మిడ్ పాయింట్ ఏమిటంటే శాలా సిద్ధి డాష్ బోర్డ్ లో అప్లోడ్ చేయడం. కానీ అక్కడితో స్టోరీ అయిపోదు, అక్కడి నుంచి ఇంకొక రకమైన స్టోరీ మొదలవుతుంది. అక్కడి వరకు ఒక స్టోరీ, అక్కడి నుంచి మనము 2 రకాలుగా స్టోరీ డెవలప్ అవుతుంది. ఒకటేంటంటే మీరు నిన్న మేడం గారు కూడా చెప్పారు, సుశీల మేడం అనుకుంటాను, మళ్ళీ శాలా సిద్ధి వచ్చింది, లేకపోతే శాలా సిద్ధి అనగానే డైస్ ఫార్మాట్ లాగానే నింపేసి అప్లోడ్ చేసేస్తే పని అయిపోతుంది అనుకుంటే సరిపోదు. 2 రకమైనటువంటి పనులు జరగాలి శాలా సిద్ధి డాష్ బోర్డ్ తర్వాత. ఒకటి స్కూల్ లెవెల్లో జరుగుతుంది, రెండవది ఏంటంటే స్టేట్ లెవెల్లో, నేషనల్ లెవెల్లో జరుగుతుంది. నేను చేసే ప్రజెంటేషన్ ఏదైతే ఉందో అది స్టేట్ లెవెల్లో, నేషనల్ లెవెల్లో ఏమి ఇన్సైట్స్ వస్తాయి అంటే అగ్రిగేషన్లో. ఏ స్కూల్ లెవెల్లో జరిగేది ఏంటంటే శాలా సిద్ధి డాష్ బోర్డ్ అంటే శాలా సిద్ధి కోర్స్ నింపిన తర్వాత మీరు మీ స్కూల్ వరకు, మీ నెక్స్ట్ స్కూల్ ప్రయారిటీస్ వేరుంటాయి, మీ స్కూల్ ప్రయారిటీస్ వేరుంటాయి. ఏది శాలా సిద్ధి నుంచి చేసినటువంటి అనాలిసిస్ లో మీ నెక్స్ట్ స్కూల్ ప్రయారిటీస్ వేరుంటే మీ స్కూల్ ప్రయారిటీస్ నుంచి శాలా సిద్ధి నుంచి ఏవైతే ఎమర్జ్ అవుతున్నాయో, మేబీ ఇట్ కుడ్ బి టీచర్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్, మేబీ ఇట్ కుడ్ బి లైబ్రరీ, మేబీ ఇట్ కుడ్ బి రిలేషన్స్ విత్ ద సోషల్ కమ్యూనిటీ, మీ దగ్గర నుంచి ఏ ప్రియారిటీస్ ఎమర్జ్ అవుతున్నాయో వాటిని ఆధారంగా చేసుకొని మీరు ఒక స్కూల్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్ తయారు చేస్తారు. స్కూల్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్ తయారు చేసినప్పుడు మీరు డిఫరెంట్ కమ్యూనిటీ, డిఫరెంట్ ఏజెన్సీస్ కి, దట్ ఏజెన్సీ కుడ్ బి యువర్ సెల్ఫ్, అంటే మీ స్కూల్లో ఉండే టీచర్స్, మీ స్కూల్లో ఉండే పిల్లల పేరెంట్స్, మీ స్కూల్ ఎస్ఎంసి, ఇవి తర్వాత మీ స్కూల్ యొక్క పై అధికారులు, ఆ పై అధికారులు, విభిన్నమైనటువంటి ఏజెన్సీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నింటినీ కూర్చుకొని మనం ఒక స్కూల్ డెవలప్మెంట్లో ఎవరు ఏం చేస్తారు, ఎవరి నుంచి ఏమి హెల్ప్ కావాలి మనం ఒక చేసుకుని దాన్ని సాధ్యమైనంత వరకు, అన్ని చోట్ల అన్ని సాధ్యం కావు, సాధ్యమైనంత వరకు మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. దట్ ఈస్ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ది స్టోరీ. ద అదర్ పార్ట్ ఈస్ ద స్టోరీ వాట్ ఇట్ ఈస్ అండ్ అగ్రిగేట్ ఎట్ స్టేట్ లెవెల్లో, అట్ నేషనల్ లెవెల్లో ఈ శాలా సిద్ధి నుంచి మనకి ఇన్సైట్స్ ఏమి వస్తున్నాయి అనేది ఒక ప్రశ్న అందరికీ వస్తుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో టీచర్స్ కు అని నేను శాలా సిద్ధి నింపాను, నాకేం తర్వాత నాకేం జరుగుతుందో తెలియట్లేదు అని కూడా ఒక ప్రశ్న వస్తుంది. మీరు ఏం చేస్తున్నాయి శాలా సిద్ధి డేటా తోటి అని కూడా అంటారు. అంటే మనము రిటర్న్ సమాధానం ఏంటంటే, మీరు స్కూల్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్ చేయాలంటే స్కూల్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్ లో మేము ఏం చేసినా కానీ మాకు సహాయం దొరకట్లేదు, దట్ ఇస్ డిఫరెంట్ స్టోరీ. కానీ మీరు నేషనల్ లెవెల్లో ఏం చేస్తున్నారు, మీ నేషనల్ లెవెల్ ప్రియారిటీస్ ఏమొస్తున్నాయి అని కూడా టీచర్స్ అడగవచ్చు. దానికి సమాధానంగా నాట్ ఓన్లీ దానికి సమాధానంగా శాలా సిద్ధిని ఒక పాలసీ టూల్ గా ఎట్లా నేషనల్ లెవెల్లో, ఎట్లా స్టేట్ లెవెల్లో, ఎట్లా డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు అనేది మనము చేస్తున్నాం. అయితే మనము నిన్న చెప్పుకున్నట్టుగా శాలా సిద్ధిలో 7 కీ డొమైన్స్, 46 కోర్స్ స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి. ప్రతి కోర్స్ స్టాండర్డ్ ని మనము 1, 2 లెవెల్ 1లో కానీ, లెవెల్ 2లో కానీ, లెవెల్ 3లో కానీ ఉన్నామని చెప్పుకుంటాం. అంటే మనం లెవెల్ 1లో ఉంటే లోయెస్ట్ లెవెల్లో ఉన్నట్టు, లెవెల్ 2లో ఉంటే మిడిల్ లెవెల్లో ఉన్నట్టు, లెవెల్ 3లో ఉంటే హైయెస్ట్ లెవెల్లో ఉన్నట్టు. అయితే దీన్ని అగ్రిగేట్ చేసినప్పుడు ప్రతి స్కూల్కి ఒక చిన్న మార్క్ లాగా ఇస్తున్నాం అనమాట. అంటే ప్రతి స్కూల్ బై డిఫాల్ట్ లెవెల్ 1లో ఉందనేది మా అభిప్రాయం. కాబట్టి ప్రతి స్కూల్ బై డిఫాల్ట్ మీరు ఒక ఏది నింపకపోయినా లెవెల్ 1 వచ్చేస్తుంది. సో మీరు మీ స్కూల్ యొక్క పరిస్థితిని ఆధారం చేసుకొని డిస్క్రిప్షన్ ఆధారంగా లెవెల్ 2లోను, లెవెల్ 3లోను, లెవెల్ 1 పెట్టేస్తే అఫ్ కోర్స్ మీరు శాలా సిద్ధిని అప్లోడ్ కూడా చేయలేరు మీరు ఏదో ఒక టిక్ మార్క్ పెట్టకపోతే. కాబట్టి ఏదో ఒక టిక్ మార్క్ పెడతారు. కాబట్టి లెవెల్ 1లో లెవెల్ 1కి 1 వెయిటేజ్, లెవెల్ 2కి 2 వెయిటేజ్, లెవెల్ 3కి 3 వెయిటేజ్ ఇచ్చి ప్రతి స్కూల్లో అన్ని 46 కోర్స్ స్టాండర్డ్లో లెవెల్ 1లో ఉండకపోవచ్చు, లెవెల్ 2లో ఉండకపోవచ్చు, లెవెల్ 3లో, కొన్ని కోర్స్ స్టాండర్డ్లో లెవెల్ 1లో ఉంటుంది, కొన్ని కోర్స్ స్టాండర్డ్ లెవెల్ 2లో ఉంటుంది, కొన్ని కోర్స్ స్టాండర్డ్ లెవెల్ 3లో ఉంటుంది. మనం లెవెల్ 1లో ఉన్న 10 లెవెల్ 1 ఉంటే 1, ఇంకొక 10 లెవెల్ 2లో ఉంటే 10 × 2 20. తర్వాత ఇంకా ఎన్ని కోర్స్ స్టాండర్డ్స్ 26 కోర్స్ స్టాండర్డ్ మిగిలిపోయినాయి. ఈ 26లో మీరు లెవెల్ 3లో ఉంటారు, 26 × 3 ఎంత వస్తుంది అది. దీన్నన్నిటిని ఒక కూడితే అంటే యాడ్ చేస్తే మనకు ఒక సింగిల్ నెంబర్ అనేది ప్రతి స్కూల్కు వస్తుంది.
అంటే మీరు అన్ని స్కూల్స్, అన్ని లెవెల్స్, అన్ని కోర్స్ స్టాండర్డ్స్లో ఒక పర్టికులర్ స్కూల్ లెవెల్ 1లోనే ఉందామండి, అప్పుడు 46 మినిమం మార్క్ వస్తుంది. అన్ని కోర్స్ స్టాండర్డ్స్లలో లెవెల్ 3లో ఉంటే అది 138 మ్యాక్సిమం ఒక స్కూల్కి వచ్చేస్తుంది. సో ప్రతి స్కూల్కి 46 to 138 మధ్యలో ఏదో ఒక నెంబర్ వచ్చేస్తుంది. ఆ నెంబర్స్ ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తున్నాయి అనేది మనం చూద్దాం. ఇక్కడ మనము మన తెలంగాణ స్టేట్ వరకు చూసుకుంటే ప్రోగ్రెస్ ఎట్లా ఉందనేది, మనము 2016 to 18 మధ్యలో 39,000 స్కూల్స్ని కవర్ చేశాము అండర్ శాలా సిద్ధి. ఇవి లర్నింగ్ ఇయర్, దీని డేటాను మనం పెద్దగా అనలైజ్ చేయలేదు. మనము 2018-19 దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ సబ్స్టాంటివ్ ఇయర్. ఆ సంవత్సరంలో మనం 40,376 స్కూల్స్ని మనం కవర్ చేశాము శాలా సిద్ధిలో. అయితే ఈ అనాలిసిస్ అంతా ప్రస్తుతానికి మాత్రమే ఓన్లీ ఇంటర్నల్ ఎవాల్యుయేషన్ మీదనే ఆధారపడి ఉంది. మేము ఇంకా ఎక్స్టర్నల్ ఎవాల్యుయేషన్ అనలైజ్ చేయలేదు, అది కూడా అనలైజ్ చేస్తాము. దాన్ని ఇన్ రిలేషన్ విత్ ఇంటర్నల్ ఎవాల్యుయేషన్ కూడా మేము అనలైజ్ చేస్తాము. సో మనం 2018-19లో 40,000 స్కూల్స్ని అబౌవ్ 40,000 స్కూల్స్ని మనం కవర్ చేశాము. అండ్ 2019-20లో కూడా, అండ్ ఇట్ ఈస్ నా ఉద్దేశంలో, టు మై మైండ్, దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది గ్రేటెస్ట్ అచీవ్మెంట్ because only currently it is going on, even during this period of pandemic, we could able to complete more than 40,000 schools, almost equivalent to the number of schools that are covered in the year 2018-19. సో మనకు ప్రస్తుత సంవత్సరం అంటే లాస్ట్ ఇయర్లో 40,246 స్కూల్స్ మనం కవర్ చేసాము. ఆఫ్ కోర్స్ దిస్ నెంబర్ మే ఈవెన్ గో అప్. ప్రజెంట్ అకాడమిక్ ఇయర్ పాండమిక్ ఇయర్ని ఎట్లా కవర్ చేస్తామనేది వీఆర్ డిస్కసింగ్ అండ్ వీ విల్ కమ్యూనికేట్. సో యాజ్ ఫర్ as coverage of schools under Shaala Siddhi is concerned, తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఈస్ పర్ఫార్మింగ్ మచ్ బెటర్ దెన్ మెనీ అదర్ గవర్నమెంట్స్. మన దగ్గర బహుశా మొత్తం స్కూల్స్లో నియర్ అబౌట్ 80 to 90% ఆఫ్ స్కూల్స్ మైట్ బి కవరింగ్ టు మై మైండ్. ఇది ఒకటి. ఇంకోటి నిన్న చెప్పాం మనము, సాధారణంగా ఏమవుతుందంటే మనకు 3 లెవెల్స్ ఉన్నాయి. మనం లెవెల్ 1లో వీఆర్ షై టు పుట్ లెవెల్ 1, ఇంకా మనకు ఏదో మనము లెవెల్ 1లో ఉన్నామని మనం చెప్పుకోదలుచుకోలేదు. మన స్కూలు లెవెల్ 3లో కూడా ఉన్నామని చెప్పడానికి మనకు కాన్ఫిడెన్స్ లేదు. లెవెల్ 1లో ఉన్నామని చెప్పదలుచుకోలేదు. లెవెల్ 3లో ఉన్నాము అని చెప్పడానికి కావాల్సిన కాన్ఫిడెన్స్ కూడా మనలో లేదు. సో ఏం చేస్తామంటే మనం లెవెల్ 2 టిక్ పెట్టేస్తాం. ఇప్పుడు అదే పరిస్థితి మనకు అక్రాస్ ఆల్ 46 కోర్స్ స్టాండర్డ్స్ అండర్ డొమైన్, ఆల్ డొమైన్స్ వీ కుడ్ ఏబుల్ టు సీ. మీరు ఈ బ్లూ ఏదైతే ఉన్నదో, ఇది దిస్ ఇస్ నాట్ విజిబుల్. ఓకే, ఇది వస్తుంది కదా, ఇది రావాలి కదా. I don't know. Anyway, this cursor should have come here, but I don't know. It is not coming. Cursor రావట్లేదు. సో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఇక్కడ బ్లూ ఏదైతే ఉందో లోయర్ లెవెల్లో, ఆ బ్లూ అంతా లెవెల్ 1లో ఉన్నాం. ప్రతి ఒక్క కోర్ ఇండికేటర్లో ఇంచుమించుగా 15 to 25, even 40% in some core indicators. Say for example, I think it is not coming up. Say for example, లాబొరేటరీలో మనం 40% స్కూల్స్ వరకు కూడా మనం లెవెల్ 3లో ఉన్నామని చెప్పుకుంటున్నాము. అదర్వైజ్ ఆన్ ఎనీ పర్టికులర్ కోర్ ఇండికేటర్ మోర్ దెన్ 10% ఆఫ్ స్కూల్స్ ఆర్, దిస్ ఇస్ తెలంగాణ డేటా, ఆర్ ఇన్ లెవెల్ 1. అంటే మన దగ్గర ఉన్న స్కూల్స్లో కనీసము ప్రతి స్కూల్ మినిమం 10% to 40% డిఫరెంట్ కోర్ ఇండికేటర్స్లో మనము లెవెల్ 1లోనే ఉన్నాం. ఆల్టర్నేటివ్లీ మనం లెవెల్ 3ని కూడా ఎగ్జామిన్ చేద్దాం. లెవెల్ 2 తర్వాత వద్దాం. లెవెల్ 2 ఏం చెప్తుంది? మనము ఆ పర్టికులర్ కోర్ ఇండికేటర్లో మనం టాప్ లెవెల్లో ఉన్నాం. మనము ఏ ఒక్క సింగిల్ కోర్ ఇండికేటర్లో కూడా మన స్టేట్లో కనీసం 50% స్కూల్స్ లెవెల్ 3లో ఉన్నామని చెప్పుకోవడానికి లేదు. అంటే 50% స్కూల్స్ కూడా మేము లెవెల్ 3లో ఉన్నాము అని ఒక కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పుకునే పరిస్థితి లేదు. ద మ్యాక్సిమం we have gone, that is మీరు చూస్తే డొమైన్ 2లో టీచింగ్ లెర్నింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏదైతే గ్రీన్ పెద్దగా ఉందో, సబ్జెక్ట్ అండ్ పెడగాగికల్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ టీచర్స్, అందులో మాత్రమే మనము కొంచెం కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాము.
ఇంకొకటి టీచర్ అటెండెన్స్ కూడా. టీచర్ అటెండెన్స్ 50 నియర్ అబౌట్ 40%. టీచర్ అటెండెన్స్ వచ్చేసరికి డొమైన్ 4 అండ్ డొమైన్ 2లో టీచింగ్ లెర్నింగ్ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ టీచర్స్. ఈ 2 కోర్ స్టాండర్డ్స్లోనే మనం లగ్భగ్ 40 to 50%లో ఉన్నాం. అంటే ఈ 2 కోర్ స్టాండర్డ్స్ తప్పిస్తే ఈ 2 కోర్ స్టాండర్డ్స్ కూడా మనం ఒక 60-80% కోర్ స్టాండర్డ్స్ మనం లెవెల్ 3లో ఉన్నామని చెప్పుకోవడానికి లేదు. మ్యాక్సిమం మనం చెప్పుకునేది ఏంటంటే 50%, అంటే 40 రాదర్. సో టీచర్స్ అటెండెన్స్ కూడా మనకు 40% వస్తుంది. టీచర్స్ అటెండెన్స్ మీరు చూస్తే అది డొమైన్ 4లో ఉంది. అది కూడా ఇంచుమించుగా అక్కడ 60కి తగులుతుంది, అంటే 40% అది. కాబట్టి మనము ఓన్లీ 40% స్కూల్స్లో టీచర్ అటెండెన్స్లోను మరియు సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ టీచర్స్లోను మనము 40% స్కూల్స్ మాత్రమే లెవెల్ 3లో ఉన్నాయి అని కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పుకోగలుగుతున్నాయి. అదర్వైజ్ less than 25% schools are able to tell confidently that we are at level 3 in almost all the indicators, all the 46 core standards, except these 2, where 40% of schools are telling that we are at level 3. But దాని అర్థం ఏమిటంటే మిగతా 60 to 80% schools are actually either at level 1 or level 2 only. They are not at level 3. ఇది వాళ్ళ యొక్క సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ మాత్రం. సెల్ఫ్ మనం చెప్పుకున్నది ఇది వేరే బయటి వాళ్ళు వచ్చి చెప్పేది కాదు. ఇది మనం ఏం చెప్పుకుంటున్నామంటే మేము మా స్కూల్స్లలో మేము లెవెల్ 3లో, అంటే లెవెల్ 3 అనేది మ్యాక్సిమం కాదు, ఇంకా లెవెల్ 3 కంటే కూడా పైకి పోవచ్చు. బట్ అట్ దిస్ మూమెంట్ ఆఫ్ టైమ్ దిస్ ఇస్ హౌ అవర్ స్కూల్ సిస్టమ్ ఈస్ ఫంక్షనింగ్. వీఆర్ షై ఆఫ్ టెల్లింగ్ దట్ వీఆర్ ఎట్ లెవెల్ 1. Neither we are confident to tell that we are at level 3. We are somehow telling that the red ఏదైతే ఉందో అది చూడండి మీరు పెద్దగా చాలా పెద్దగా కొన్ని చోట్ల 60 to 80%. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడి నుంచి పైనుంచి తీసేస్తే లెర్నర్స్ ప్రోగ్రెస్, లెర్నర్స్ పర్సనల్ అండ్ సోషల్ డెవలప్మెంట్ లో చూసేస్తే పైన కింద అంటే గ్రీన్ 10% కింద బ్లూ అది తీసేస్తే 80% ఆఫ్ అవర్ స్కూల్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ఇన్ లెవెల్ 2 ఓన్లీ. మీరు దీన్ని ఇంకా ఫర్దర్గా ఒకసారి అనలైజ్ చేస్తే మనకు తెలిసి వచ్చేది ఏంటంటే our schools have to make a lot of improvement on all 46 core standards, including those core standards where we can say that our teachers are very good. Say for example, teachers' understanding of learners, that's still only 30% schools could able to tell they are at level 3. Subject matter only 40% schools, planning only 20 to 30% schools, and enabling learning environment only 20% schools, and classroom management only 20 to 30% schools, where only 20 to 30% are maximum 40% schools are able to tell that they are at level 3. But remaining schools, which means that nearly barring 1 or 2 core standards, nearly 70 to 80% schools are telling that we are at level, అంటే మనకు we are at level 1 or level 2. అంటే మనకు చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే మనకు ఏ level 1 school obviously they will have to make a lot of improvement, and those schools where level 2 also there also make, because level 3 అనేది చాలా వైడ్ స్పెక్ట్రమ్ కాబట్టి మీరు లెవెల్ 2లో ఎటు బాటమ్ లెవెల్లో ఉన్నారా, ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే మనము 100% మార్కులు అనుకోండి. మనం 100% మార్కులు అన్నప్పుడు 30% వాడిని లెవెల్ 1గా పెట్టి 30 to 80% లెవెల్ 2గా పెట్టి 80 to 100 లెవెల్ 3గా పెడితే ఈ 30 to 80 మధ్యలో మనం ఉన్నా కానీ మనం లెవెల్ 2లో అనిపించినా కానీ మనం 35 దగ్గర ఉన్నామా 75 దగ్గర ఉన్నామా మనకు తెలియదు, ఎందుకంటే ఆ డిస్టింక్షన్ మనం పెట్టలేదు కాబట్టి. సో దిస్ ఇస్ అ వైడ్ స్పెక్ట్రమ్. ఈ వైడ్ స్పెక్ట్రంలో మనం యాక్చువల్గా ఎక్కడ ఉన్నాం అనేది మనకు తెలుసుకోవాలి, మనం దాన్ని మీద శ్రద్ధ వహించాలి. దట్స్ హౌ విల్ హ్యావ్ టు సీ. ఇంకొక విచిత్రమైన విషయం ఏమిటంటే మీకు అది నెక్స్ట్ స్లైడ్లో చెప్తాను. మీరు ఈ 46 కోర్ స్టాండర్డ్స్ మీదంగా మేము ఒక ర్యాంకింగ్ చేసినాం. ఏ కోర్ స్టాండర్డ్లో టాప్ 10 అంటే లెవెల్ 1లో టాప్ 10 ఏమొస్తున్నాయి, లెవెల్ 2లో టాప్ 10 ఏమొస్తున్నాయి, లెవెల్ 3లో టాప్ 10 ఏమొస్తున్నాయి అని ఒక అనాలిసిస్ చేసినాం. ఈ అనాలిసిస్ కూడా కొంచెము అంటే ఇంటర్ప్రిటేషన్లో కొంచెము మనం జాగ్రత్త వహించాలి. లెవెల్ 1లో టాప్ 10 అంటే అవి చాలా వర్స్ట్
కోర్స్ స్టాండర్డ్ అంటే మన స్కూల్స్ అక్కడ చాలా వర్స్ట్ గా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి. లెవెల్ 2లో టాప్ 10 అంటే ఓకే మీడియం లెవెల్లో, లెవెల్ 3లో టాప్ 10 అంటే టాప్ 10. మీరు లెవెల్ 1లో టాప్ 10 చూస్తే మీరు మొత్తంగా ఈ 3 ఈ డొమైన్ 2, డొమైన్ 3, డొమైన్ 4 అండ్ డొమైన్ 5 మొత్తం ఖాళీ ఉంది. అంటే మనం చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే ఈ కోర్స్ స్టాండర్డ్లో మనం అంత వర్స్ట్ గేమ్ పర్ఫామ్ చేయట్లేదు. కానీ మీరు అదే దాన్ని చూస్తే వర్స్ట్ మనం ఎక్కువ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తున్నామంటే డొమైన్ 1లో, డొమైన్ 6లో. అయితే కొంచెం నేషనల్ నెక్స్ట్ స్లైడ్లో నేషనల్ ట్రెండ్స్ ఉన్నాయి, దాంట్లో కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది. లెవెల్ 1లో మోస్ట్లీ లైబ్రరీ, డ్రింకింగ్ వాటర్, ర్యాంప్. అంటే మనకు గత 60-70 సంవత్సరాల ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత కూడా మనం ఇంకా కూడా ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లోను ప్లస్ ఈ ఇంక్లూజన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ విత్ స్పెషల్ నీడ్స్, ఫిజికల్ సేఫ్టీ, ఈ రకమైనటువంటి కోర్స్ స్టాండర్డ్స్లో మనం ఇంకా చాలా తక్కువ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంది. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ లెవెల్ 2, ఇంట్రెస్టింగ్లీ డొమైన్ 3 చూడండి. డొమైన్ 3లో లెవెల్ 1లో ఖాళీగా ఉంది, లెవెల్ 3లో ఖాళీగా ఉంది. కానీ మనం లెవెల్ 2లో ఉన్నాం. డొమైన్ 3 అనేది బేసిక్గా స్టూడెంట్స్ యొక్క ప్రోగ్రెస్, మన పిల్లల యొక్క కాగ్నిటివ్ లెర్నింగ్ అచీవ్మెంట్ మనం ఏం చెప్తున్నామంటే మనము మిడిల్ లెవెల్లోనే ఉన్నాము. మనము ఎక్సలెంట్గా లేము. అఫ్ కోర్స్ మనం వెరీ బ్యాడ్, వీఆర్ షై ఆఫ్ ఇట్. ఐ డోంట్ నో వెదర్ వీఆర్ యాక్చువల్లీ నాట్ విల్లింగ్ టు షేర్ ఇట్ ఆర్ వీఆర్ యాక్చువల్లీ నాట్ ఎట్ దేర్. బట్ వాట్ ఎవర్ మే బి ద రీజన్, మనం చెప్పుకొచ్చేది ఏంటంటే మనం లెవెల్ అంటే పిల్లల ప్రోగ్రెస్ వరకు వచ్చేసరికి అఫ్ కోర్స్ వీఆర్ నాట్ ఎక్సలెంట్, బట్ అట్ ద సేమ్ టైం వీఆర్ నాట్ వెరీ బ్యాడ్. బట్ ఇట్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ నేను ఏం చేస్తానంటే దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది బేసిస్ ఫర్ అస్ టు ప్రోగ్రెస్. ఎస్, వీఆర్ నాట్ వెరీ బ్యాడ్, బట్ వీఆర్ నాట్ వెరీ ఎక్సలెంట్, వీఆర్ ఇన్ ద మిడిల్. అఫ్ కోర్స్ దిస్ గివ్స్ స్కోప్, అంటే మన ఇది ఒక స్కోప్ ఇస్తుంది అనమాట మనం ప్రోగ్రెస్ చేసుకోవడానికి. మన ప్రోగ్రెస్ యొక్క లక్ష్యం ఏమిటి అనేదానికి స్కోప్ ఇస్తుంది. మీరు మళ్ళీ డొమైన్ 2 అండ్ డొమైన్ 4 చూడండి. డొమైన్ 2లో నేషనల్ లెవెల్లో లెవెల్ 2లో కూడా ఏం రాదు, అది ఖాళీగానే ఉంటుంది. డొమైన్ 2 అండ్ డొమైన్ 4, దీస్ ఆర్ 2 ఇంపార్టెంట్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ద టీచర్స్. డొమైన్ 4 వచ్చేసరికి టీచర్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ డొమైన్ 2 వచ్చేసరికి టీచర్స్ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్. మీరు చూస్తే మనం చెప్పినట్టుగా సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్లో కేవలం 38%, మనం అక్కడ 40% అనుకున్నాం గ్రాఫ్లో, కానీ యాక్చువల్గా 38% స్కూల్ మాత్రమే లెవెల్ 3లో ఉన్నాయి. అదే డొమైన్ 4లో మనం చూస్తే టీచర్స్ అటెండెన్స్ 39.9, నియర్లీ 40%, ఓన్లీ 40% స్కూల్స్ మాత్రమే లెవెల్ 3లో ఉన్నాయి. అవి టాప్ వచ్చినాయి, ర్యాంక్ 1 and 2. మిగతావన్నీ కూడా అవి అఫ్ కోర్స్ దే ఆర్ డూయింగ్ వెల్, బట్ మీరు మానిటరింగ్ ఆఫ్ టీచర్స్ పర్ఫార్మెన్స్ చూడండి, జస్ట్ 29% స్కూల్స్ మాత్రమే మనం లెవెల్ 3లో ఉన్నామే అని చెప్తున్నాయి. టీచర్స్ ప్రిపేర్డ్నెస్ ఫర్ కరికులర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ చూడండి, అవి ఓన్లీ 28 అనుకోవచ్చు, 27.78 కదా, సో 28 అనుకోవచ్చు. ఈ రకంగా చూస్తే మనము ఈవెన్ టీచర్ యొక్క ప్రిపరేషన్ కానీ, టీచర్ యొక్క సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ కానీ, టీచర్ యొక్క సబ్జెక్ట్ కమిట్మెంట్ కానీ, టీచర్ యొక్క అండర్స్టాండింగ్ కానీ, ఇవన్నీ ఏ రకంగా చూసినా కానీ స్కూల్స్ కూడా మేము అంటే లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్కూల్స్ అంటే 60% స్కూల్స్ అనుకోవచ్చు, 60 to 80% స్కూల్స్ మేము లెవెల్ 3లో ఉన్నాయని చెప్పుకోవడానికి సిద్ధంగా లేవు. అఫ్ కోర్స్ what does that mean? So which means that we'll have a lot, అంటే 60 to 80% of schools will have to make progress. వాళ్ళ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ని టీచర్ యొక్క ఒక టీచర్ రిలేటెడ్ కోర్ ఇండికేటర్స్లలో అంటే 60 to 80% స్కూల్స్ టీచర్ రిలేటెడ్ కోర్ ఇండికేటర్స్లో వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అదే రకంగా చూస్తే మనకు ఈ కమ్యూనిటీ పార్టిసిపేషన్ కూడా మనం వెరీ లో కాదు, వెరీ హై కాదు, మిడిల్ లెవెల్లో ఉన్నాము. ఆఫ్ కోర్స్ ఇంక్లూజన్ అండ్ సేఫ్టీలో మనము లో లెవెల్లో ఉన్నాము. సో మీరు చూస్తే చాలా ఎక్కడైతే ఖాళీలు ఉన్నాయి, ఎక్కడ నిండిపోయింది ఈ బాక్స్లు, ఈ బాక్స్లలో ఎక్కడ నిండి ఉంది. లెవెల్ 1లో డొమైన్ 2, 3, 4 ఖాళీగా ఉంది, కానీ డొమైన్ 3 వచ్చేసరికి మిడిల్ బాక్స్ అంటే లెవెల్ 2లోనే నిండి ఉంది. లెవెల్ 1, లెవెల్ 2లో ఖాళీగా ఉంది, అంటే మనం మిడిల్ లెవెల్లో ఉన్నాము. డొమైన్ 4, లెవెల్ 1, 2లో హై లెవెల్లో ఉన్నా కానీ హై లెవెల్ మనకు
ఇప్పుడు అందరు మనం 100 మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు అనుకోండి, 100 మార్కులు రావాలి ప్రతి ఒక్కరికి. మనకు 40 వచ్చినోడే హై అనుకుంటే 40 వచ్చిన హై మనకి ర్యాంక్ నెంబర్ 1 ఇస్తాం, కానీ మనకి 40% వచ్చినాయి. అదే రకంగా మన ఇక్కడ ర్యాంక్ ఎక్కువ కనిపించవచ్చు, కానీ ఓన్లీ 40% స్కూల్స్ మాత్రమే, ఆర్ 40 ఆర్ మెనీ టైమ్స్ ఈవెన్ 30% స్కూల్స్ మాత్రమే వెల్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తున్నాయి. కంపేర్ టు దిస్, జస్ట్ సీ ద నేషనల్ పిక్చర్ ఈవెన్ మోర్. ఇది కొంచెము పోయింది. నేషనల్ పిక్చర్ లో కూడా మనకి 3 సారీ ఐ థింక్ ఇది రావట్లేదు, 3 డొమైన్ 2, డొమైన్ 3, డొమైన్ 4 లో లెవెల్ 1 ఖాళీగా ఉంది. డొమైన్ 2 లో ఒక కోర్ ఇండికేటర్ మాత్రమే లెవెల్ 2 లోకి వచ్చింది. డొమైన్ 3 లో 3 ఇండికేటర్స్ వచ్చినాయి. మనకి ఇంతకుముందు వచ్చినట్టు తెలంగాణ గవర్నమెంట్కి వచ్చినట్టు డొమైన్ 4 లో కూడా అలాగే ఉంది. డొమైన్ 2 అండ్ డొమైన్ 4 లో మాత్రం స్కూల్స్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తున్నాయి. నేషనల్ లెవెల్లో కూడా ఇదే పరిస్థితి ఉంది. అక్కడ నియర్ అబౌట్ 46% స్కూల్స్ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ లో పర్ఫార్మెన్స్ బెటర్ ఉంది. టీచర్ అటెండెన్స్ లో 50.24 స్కూల్స్ మాత్రమే లెవెల్ 3 లో ఉన్నారు. అంటే 50%, 50.24 అంటే 50.5 కాదు కాబట్టి 50% అనుకోవచ్చు. అంటే 50% స్కూల్స్ మాత్రమే ఇన్ 1 or 2 కోర్ ఇండికేటర్స్ ఆఫ్ కోర్ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ టీచర్స్ 50% స్కూల్స్ మాత్రం లెవెల్ 3 లో పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తున్నాయి. మిగతా అన్ని కోర్ స్టాండర్డ్స్ లో ఇంకా తక్కువ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంది. సో మనం చెప్పుకొచ్చేది ఏంటంటే, మనం ఫర్గెట్ అబౌట్ సర్టన్ అదర్ థింగ్స్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కమ్యూనిటీ పార్టిసిపేషన్, అదర్ థింగ్స్, వీటిని మనం ఫర్గెట్ చేసినా కానీ మనకు ఈ డొమైన్ 2, 3, 4 జాగ్రత్తగా అనలైజ్ చేస్తే మనము టీచర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. అదే రకంగా స్టూడెంట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంకా ఎక్కువగా మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలనేది మనకు వస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద సేమ్. Okay. Why? Acha, it is going back. Yeah. Now, మనము ఇదే ఈ డేటాను ఆధారంగా చేసుకొని మనము స్టేట్స్లో మనము కొన్ని ర్యాంకులు ఇచ్చినాం అన్నమాట. ఏమని ఇచ్చినామంటే, ప్రతి స్కూల్ని కూడా మనము ఈ 46 to 138 ఏదైతే ర్యాంక్ దాని ప్రకారంగా చేసి మనము కొన్ని అంటే వెరీ తక్కువ మార్కులు అనుకోండి. మీరు దాని మార్కులు కావు, టెక్నికల్గా మార్కులు అనుకోండి. మనకు తక్కువ మార్కులు వచ్చిన స్కూల్స్ని లో పర్ఫార్మెన్స్ అని, కొంచెం మోడరేట్గా వచ్చిన స్కూల్స్ని మోడరేట్ పర్ఫార్మెన్స్, కొంచెం ఎక్కువ వచ్చిన వాటిని హై పర్ఫార్మెన్స్, మరీ ఎక్కువ వచ్చిన వాటికి అంటే వాటి హై పర్ఫార్మెన్స్. ఇది మీకు వేరే డాక్యుమెంట్లో షేర్ చేస్తాము, ఈ ఎగ్జాక్ట్ కట్ ఆఫ్ పాయింట్స్ నాకు ఇప్పుడు సరిగ్గా గుర్తులేదు. మనం చూస్తే కొన్ని స్టేట్స్లలో వెరీ లో పర్ఫార్మెన్స్ స్కూల్స్ ఆర్ వెరీ హై. అన్ని బ్లూస్ ఆర్ వెరీ లో పర్ఫార్మెన్స్, and all greens are moderate performance, or purples I do not know what is that color, high performance color, maybe orange color. Yeah, orange color is high performance, and reds are very high performance. మీరు ఈ గ్రాఫ్ ని చూస్తే ప్రతి స్టేట్ అక్రాస్ ఆల్ స్టేట్స్ there is a huge variation. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు సిక్కింలో చూడండి. సిక్కింలో మణిపూర్ అనేది ఎక్స్ట్రీమ్ కేస్ అయిపోయింది. అక్కడ వెరీ లో పర్ఫార్మెన్స్ వెరీ ఎక్కువగా ఉంది ఫర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్స్. అసలు వెరీ హై పర్ఫార్మెన్స్ అసలు లేనే లేదు. ఓన్లీ గ్రీన్ అండ్ బ్లూనే ఉంది. గ్రీన్ అంటే మోడరేట్ అండ్ బ్లూ అంటే లో పర్ఫార్మెన్స్. మీరు సిక్కిం నుంచి మొదలు పెట్టుకొని ఇక్కడ మహారాష్ట్ర వరకు చూస్తే మనం క్లియర్గా ఒక ట్రెండ్ కనిపిస్తుంది. ఏమిటంటే, ఈ లెఫ్ట్ వైపు ఉన్న అన్ని స్టేట్స్లలో కూడా ఎయిదర్ లో ఆర్ మోడరేట్ పర్ఫార్మ్ చేసిన స్కూల్స్ యొక్క పర్సంటేజ్ ఎక్కువగా ఉంది. ఇటు రైట్ వైపుకి పోతే మనకు ఈ మోడరేట్ టు హై పర్ఫార్మెన్స్ స్కూల్స్ పర్సంటేజ్ ఎక్కువగా ఉంది. హై అండ్ వెరీ హై పర్ఫార్మెన్స్ స్కూల్స్ పర్సంటేజ్ ఎక్కువగా ఉంది. సో మనకు తెలంగాణ ఎక్కడ కనిపిస్తుందంటే మిడిల్లో కనిపిస్తుంది. మధ్యప్రదేశ్, అస్సాం, జార్ఖండ్, రాజస్థాన్, బీహార్, ఒడిస్సా, వెస్ట్ బెంగాల్ అండ్ తెలంగాణలో మనకు చూస్తే of course very low performance is very small, but moderate and only high performance. So moderate performance schools యొక్క పర్సంటేజ్ ఏదైతుందో అది చాలా ఎక్కువగా ఉంది. నియర్ అబౌట్ మోర్ దెన్ మేబీ యూ కెన్ సే నియర్ అబౌట్ 50% schools are actually just performing at moderate level only. Another 30% schools are actually performing at high performance. Very high performance is very low. తెలంగాణలో అక్కడ రెడ్ మార్క్ ఏదైతుందో
కంపారిటివ్లీ బిగ్గర్ అనిపిస్తుంది లెఫ్ట్ స్టేట్స్తో పోలిస్తే, బట్ రైట్ స్టేట్స్తో పోలిస్తే చాలా తక్కువగా ఉంది. సో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మన దగ్గర ఈ మోడరేట్ పర్ఫార్మెన్స్ కానీ హై పర్ఫార్మెన్స్ డజంట్ మీన్ దట్ వెరీ హై, వెరీ కైండ్ ఆఫ్ లిటిల్ బిట్ అబౌవ్ మోడరేట్ బట్ నాట్ వెరీ హై పర్ఫార్మెన్స్. సో మోడరేట్ పర్ఫార్మెన్స్ స్కూల్స్ యొక్క పర్సంటేజ్ మరియు హై పర్ఫార్మెన్స్ స్కూల్స్ యొక్క పర్సంటేజ్ ఎక్కువగా ఉంది. వీటి యొక్క పర్ఫార్మెన్స్, ఆఫ్ కోర్స్ లో పర్ఫార్మెన్స్ స్కూల్స్ అబౌట్ 10% schools are there. We'll have to improve them, no question about them, but we'll have to pay attention to these green schools, which means moderate schools, and orange schools, which means high performance schools, very intensively. So manaku oka 10% schools ni తీసేస్తే మిగతా అన్ని schools మీద మన యొక్క అటెన్షన్ అనేది ఫోకస్ ఎక్కువ ఉండాలి. Of course each school will have their own priorities and each school priorities can be gleaned from this Shaala Siddhi. అచ్చా, ఇది ఇక్కడి నుంచి పోతే అది పోతుంది. అచ్చా, ఓకే, బ్యాక్ పోతుంది. ఇక్కడ మనము ఈచ్ కోర్స్ స్టాండర్డ్ వరకు వైజ్ మన పర్ఫార్మెన్స్ చూస్తున్నాము. మీరు చూస్తే మన దగ్గర ఇప్పుడు ఇది డొమైన్ 1, డొమైన్ 2 అంటే లెఫ్ట్ టు రైట్, డొమైన్ 1 అండ్ డొమైన్ 2, డొమైన్ 3 ఇస్ గ్రీన్, డొమైన్ 4 ఇస్ ఆరెంజ్. మనం చూస్తే ఏ ఒక్క డొమైన్లో కూడా మన పర్ఫార్మెన్స్ ఎక్కువగా లేదు, ఎక్సెప్ట్ అగైన్ డొమైన్ 2 విచ్ మీన్స్ దట్ ద టీచర్ పర్ఫార్మెన్స్, అండ్ డొమైన్ 3 సబ్జెక్ట్ వైజ్ పర్ఫార్మెన్స్ లో కొంత హై పర్ఫార్మెన్స్ స్కూల్ యొక్క పర్సంటేజ్ ఎక్కువగా ఉంది, బట్ డొమైన్ 1 లో తక్కువగా ఉంది. అదే రకంగా డొమైన్ 4 లో కూడా తక్కువగా ఉంది. బట్ మనం ఎక్కడ చూసినా కానీ 61% ఇన్ డొమైన్ 1 లో, 45% ఇన్ డొమైన్ 2 లో, 51% డొమైన్ 3 లో, 59% ఇన్ డొమైన్ 4 లో, అలాగే అదే రకంగా ఇంకా డొమైన్ 5, 6, 7 చూస్తే మనకు 67%, 56%, 63% అనేది మోడరేట్ పర్ఫార్మెన్స్ లో మనం కనిపిస్తూ ఉన్నాము. సో విచ్ మీన్స్ దట్ మనము మరీ లో అనకుండా ఒక గౌరవప్రదమైన పదం ఇవ్వడానికి మోడరేట్ పర్ఫార్మెన్స్ అన్నాము. సో విచ్ మీన్స్ దట్ our schools still are not performing very well, and we'll have to pay a huge attention from teachers onwards, from mandal level onwards, and district level officer and state level officer will have to see what are these moderate performance schools and what are their requirements, and then you can actually bring them. If you bring them up, the 50 to 60% of 60 to 70% of schools which are performing at moderate level a little higher, then they will become high performance schools. So your entire graph would change. Then your low performance will become something like 20%, but moderate performance also becomes something like 20%, but your high performance will become 60%. So if you can focus on this 60, 50, 60 to 70% schools, which means 63 to 70, you can say 50 to 70% of schools, you can identify them, and each domain wise you can identify them and bring them up to the at least high performance level, then your entire graph, will change. This is the policy message. So మనము different national level లో చూస్తే మనకు by primary, upper primary, secondary and higher secondary schools ను చూస్తే మనకు higher secondary schools లో పెద్దగా లేవు. చూస్తే left side ఇది తెలంగాణ and right side ఇది national level. మనం of course we are at moderate performance. మన moderate performance నేషనల్ లెవెల్ తో కంపేర్ చేస్తే ఎక్కువగా ఉంది, హై పర్ఫార్మెన్స్ నేషనల్ లెవెల్ తో కంపేర్ చేస్తే తక్కువగా ఉంది. సో మనము across all schools, primary, upper primary, all schools లో this is the condition. So if you can actually put in some kind of efforts to bring certain share of this moderate performance, shift some of these moderate performance schools to high performance, and the graph would be much better than the national graph. So manaku of course మనం low performance schools మీద కూడా మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి, బట్ మోడరేట్ పర్ఫార్మెన్స్ మీద కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేసి వాటిలో అట్లీస్ట్ టు బిగిన్ విత్ ఇన్ ద వెరీ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇఫ్ యూ కెన్ బ్రింగ్ అవుట్ some 10 to 20% schools to high performance schools, then the entire shape of this graph would change. మనం ఏం చేయాలంటే మనలో మోడరేట్ పర్ఫార్మెన్స్ లో ఉన్న ఒక
ఒక 3-4 years ప్లాన్ పెట్టుకొని ఈ మోడరేట్ పర్ఫార్మెన్స్ స్కూల్స్ని హై పర్ఫార్మ్ చేయడానికి, బట్ టు బిగిన్ విత్ వెరీ నెక్స్ట్ ఇయర్లో మనం 10 to 20% మోడరేట్ పర్ఫార్మెన్స్ స్కూల్స్ని హై పర్ఫార్మెన్స్ స్కూల్కి షిఫ్ట్ చేయగలిగితే, అంటే ఊరికే డాటాను మ్యానిపులేట్ చేసి కాదు, యాక్చువల్ పర్ఫార్మెన్స్ లెవెల్స్లో మన ఈ గ్రాఫ్ ఏమవుతుందో హై పర్ఫార్మెన్స్ పైకి వెళ్ళిపోతుంది, మోడరేట్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది కిందికి వెళ్ళిపోతుంది. మన స్టేట్ గ్రాఫ్ ఈ నేషనల్ గ్రాఫ్తో పోలిస్తే చాలా బెటర్గా కనిపిస్తుంది ఒకవేళ ఆ పని చేయగలిగితే. I think the slides would end. I want to share one more thing. This is once again kind of ఇది షేర్ చేయాలి, ఇది షేర్. ఇక్కడ షేర్ జస్ట్ అది కూడా పండి ఇక్కడ అచ్చా తెలుగు బతకరా ఇది ఎక్సెల్ గ్రాఫ్. Okay, this is Excel graph, so it will look kind of small only. Let me see if it can be expanded. Yeah, but your street names will go. This is a box whisker plot. దీన్ని box whisker plot అంటారు. మీరు ఇది చూస్తే ఈ మధ్యలో బ్లూ వేవ్ అవుతున్నాయో, ఈ కింద ఉన్న బాణం గుర్తులు ఏదైతే ఉన్నాయో అది లోయర్ 25% స్కూల్స్. అంటే రేంజ్ కూడా చెప్తుంది మనకు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ జమ్మూ కాశ్మీర్ తీసుకోండి. జమ్మూ కాశ్మీర్లో లోయర్ పర్సంటేజ్ స్కూల్స్ ఏవైతున్నాయో అవి ఇంచుమించుగా 40 నుంచి మొదలయ్యి 85 వరకు ఉంటాయి. అదే రకంగా ఈ పైన ఉన్న బాణం గుర్తు ఏదైతుందో అది పైన ఉన్న 25 వాటి రేంజ్ కూడా చెప్తుంది. ఇది అవి ఇంచుమించుగా 80% అంటే 85% నుంచి మొదలయ్యి 120% వరకు ఉన్నాయి. ఈ మధ్యలో ఉన్న డార్క్ బాక్స్ ఏదైతుందో 50% స్కూల్స్ ఏదైతున్నాయో, మిడిల్ 50% స్కూల్స్ అవి మనకు చెప్తుంది. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జమ్మూ కాశ్మీర్లో 65 నుంచి మొదలయ్యి 85 వరకు ఉన్నాయి. మన తెలంగాణ ఎక్కడ ఉంది ఇందులో? ఇదేనా తెలంగాణ? మన తెలంగాణ ఎక్కడో మధ్యలో వస్తుంది. సో విచ్ మీన్స్ దాట్ మన లోయర్ 25% స్కూల్స్ అఫ్ కోర్స్ కంపారిటివ్లో అన్ని రకంగానే మన మిడిల్ 50% స్కూల్స్ ఏవైతున్నాయో ఎట్ ద హై పాయింట్ దగ్గర మొదలవుతున్నాయి, కొంచెం లో పాయింట్లోనే ఎండ్ అవుతున్నాయి. సో ఇది మిగతాదంతా కంపేర్ టు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మహారాష్ట్ర, పాండిచ్చేరి ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దాట్. సో దేర్ 50% స్కూల్స్ ఆర్ స్టార్టింగ్. వాళ్ళ యొక్క లోయెస్ట్ 50% స్కూల్ ఏదైతుందో అది నియర్ అబౌట్ 89 ఏదో మొదలవుతుంది. మన తెలంగాణలో అది వచ్చేసి 83 దగ్గర మొదలవుతుంది. ఒక్కొక్క పాయింట్ దగ్గర చాలా ఒక 20,000 స్కూల్స్ ఉన్నాయి. సో మనం 83 దగ్గర మొదలై లోయర్ పాయింట్లో ఎండ్ అవుతాము తెలంగాణలో. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ ఎండింగ్ ఎట్ 102, బట్ దిస్ స్టేట్ ఛత్తీస్గఢ్ ఉంది, ఇది మేబీ 110 or 110 దగ్గర. దగ్గర అది ఎండ్ అవుతుంది. సో బేసికలీ ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఒక డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ అవర్ స్కూల్స్ ఎట్లా ఉన్నాయనేది చెప్తుంది. మన స్కూల్స్ చాలా వైడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ఉన్నాయి. అంటే వెరీ లో పాయింట్ నుంచి మొదలై వెరీ హై పాయింట్లో కూడా ఎండ్ అవుతున్నాయి, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. బట్ ఈ 50% మిడిల్ 50% స్కూల్స్ ఏవైతున్నాయి లో పాయింట్లో ఎండ్ అవుతున్నాయి, లో పాయింట్లో స్టార్ట్ అవుతున్నాయి, లో పాయింట్లోనే ఎండ్ అవుతున్నాయి. సో వీ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ దీస్ 50% స్కూల్స్. then we will be somewhere here. మన ఈ 50% ని మనం కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేస్తే ఈ 50% స్కూల్స్ కొంచెం ఇక్కడ తీసుకురాగలిగితే జస్ట్ ఒక ఫ్యూ పాయింట్స్, మేబీ బై 10 points or 20 points, then we will be somewhere here. సో ఇది నేను చెప్పదలుచుకున్న విషయం. మీరు ఈ ప్రెజెంటేషన్ మీద కానీ ఈ అనాలిసిస్ మీద ఏమైనా క్వశ్చన్లు ఉంటే చెప్పండి. మీకు ఇంకా ఏ రకమైన ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే I will try to
respond to you. And if you have any suggestions, I will also try to incorporate them. Sir, one of the sirs actually left a message in the chat box, which is a question, which says each domain there are two tables. One is availability and adequacy. Second, it is quality and usability. Shall we maintain these two remaining domains only, or how do we go about it? They asked that. Yeah. As far as data is concerned, there isn't much difference between these two domains, but even by each course standard. There are 12 course standards in the domain 1, both under usability and availability and advocacy, and quality and usability. మనం పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ స్కూల్స్ తీసుకుంటే చాలా పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. సో 29% ఓ దగ్గర ఉంటే దానికి కరస్పాండింగ్ గా యూజబిలిటీ అండ్ క్వాలిటీలో 30% ఉండొచ్చు, అంతే. అంతకంటే పెద్ద డిఫరెన్స్ లేదు. సో మీరు ఏది తీసుకున్న అనాలిసిస్ లో by and large it's fine. That is at national level, but in Telangana also that is the case. But if you find any, maybe if you are in your district, if you find very large difference, then I think you should take into account both the things. But if there is not much difference, say for example by 1 percentage points, or even in the worst of the circumstances, if it is a 2 percentage point, I think you go ahead with either of one of them, or you can include also both. Then in that case you will have to add 12 more points in the below and 12 36 అంటే మీకు ఏమవుతుందంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 7 domains 8 domains అనుకోండి. 8 domains లో 12 అడిషనల్ కోర్స్ స్టాండర్డ్స్ యాడ్ అవుతాయి, which means that your lower point will be added by 12 points, because 46 plus 12 58, and at the upper end 12 into 36 points will be added. If you want to take into account both the domains, you can take both the components of single domain, you can take. Otherwise you can take either of these two things, as long as if there is not much difference. మీకు అనాలిసిస్ లో పెద్ద తేడా ఉండదు. వాటి రెండింటి మధ్య తేడా లేకపోతే అనాలిసిస్ లో కూడా పెద్ద తేడా ఉండదు. ఒకవేళ పెద్ద తేడా ఉంటే కనుక రెండు తీసుకోండి, పెద్ద తేడా లేకపోతే మీ ఇష్టం వచ్చింది ఏదైనా తీసుకోండి. నేను ప్రస్తుతానికి నేషనల్ లెవెల్లో పెద్ద తేడా లేదు కాబట్టి నేను ఒకటే తీసుకున్నాను. Okay, thank you, Reddy garu. There is another question here. Is this data available district wise also? Yes, this data is available. I thought of bringing some district wise results here, but because of the huge data I could not able to paste them in the PPT. Maybe in 1 or 2 days I will share with you. You can put it on the website, so that we will see it. Where this starts, unit level data ni inka memo baitik share cheyatledandi, but state wise data nu national wise data nu memo share chestamu. A report kuda tayaru chestunnamo. Bosha within a week we will be able to share the report. Okay, thank you sir, thank you Reddy garu, thank you Rashmita ma'am. From these two presentations we come to know that the how to do go for external evaluation, and last 17-18 సంబంధించినటువంటి సెల్ఫ్ ఎవాల్యుయేషన్ సంబంధించిన మైన్యూట్ అనాలిసిస్ ని మన నరేందర్ రెడ్డి గారు చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ మీరు అందరూ హెడ్ ఆఫ్ ది టీచర్స్ ఉన్నారు, తర్వాత అందరూ కూడా డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ టీమ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు. కాబట్టి ఇది ఎందుకు అవసరం అన్నామంటే, మనం చేసేటప్పుడు అంటే ఎక్కడ ఉంటున్నాము, ఎక్కడ ప్రతి కోర్ స్టాండర్డ్ లో మన పరిస్థితి ఏమిటి అనేది తెలుసుకోవటము, దీంట్లో మనము నిజాయితీగా ఉండాల్సిన ఆవశ్యకత ఏమిటి అనేది. ఎందుకంటే నోబడి విల్ come and ask you why you are in the one. It is for you to improve your school standards in every aspect of this thing. Kabatti ikkada ma'am told about the ethical norms about the while doing the external evaluation. Those are the very, very important one. See, whenever we go for the other school for the inspection or supervision or something else, we leave the 80% of good things aside, and we will keep the what are the bad things, or 5 or 6 bad things in that school. It's not correct. Ma'am cheppin dantlo, whatever the good things, you first praise those things in front of all the staff members, all the HM, so that they will be motivated. Yeah, maybe nobody in the world 100% perfect in it. So at least they are perfect in 80%, 90%. You appreciate them and ask them to correct these 10%. That will be the good ideology. And while you are doing these things, intimate them,
వాళ్ళకి ముందుగా ఇన్ఫార్మ్ చేయండి, ఫ్రెండ్లీగా ఉండండి. వాళ్ళ అప్రోచ్ ఎట్లా ఉండాలంటే మీ అప్రోచ్ వాళ్ళకి స్కూల్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి సజెస్టివ్గా ఉంటే బాగుంటుంది అనేది మ్యామ్ చెప్పినటువంటి నాట్ టు జడ్జిమెంట్. ఓకే, డోంట్ పాస్ ఎనీ జడ్జిమెంట్ కామెంట్, దిస్ ఈస్ బ్యాడ్, దిస్ ఈస్ వెరీ బ్యాడ్, ugly, or this is little good, this is fair. These are things, not critical about anything. And why you are, because somebody already we are sending these teams of the same cadres now. It's from schools. For primary schools, we are sending the higher cadre people. But thing is, when once they come to this same cadre people, if you say something, అంటే మనం నెగిటివ్ ఏదైనా చెప్పినప్పుడు ఏంటంటే okay, I will see what are there in your school, and these things should not be happen. This kind of conflict should not be there while doing the external evaluation. And sir, actually we have done the piloting in 3 districts with the help of some of our state core group members, because we come to know how much time it will take, what kind of problems we face at the each school, and how to do in a better manner, and what kind of records and what kind of evidences they should keep at school. We have done a piloting in the 3 districts with the help of Dr. Gupta, Dr. Surisha ma'am, and Kamal Singh, Purushottam Reddy garu, and Raghuram Reddy and Prashant, sectoral officers. And afterwards, we form external teams, and we conducted external evaluation of 1/3 schools, almost 13,000 schools. We conducted external evaluation. Maybe it may not be perfect, because we have done the first almost among the entire nation. Actually, external evaluation, we took initiative here, and we done this one. And we come to know ourselves. There are some gaps in the external evaluation, and I would like to share their experiences with all the you people and DRG. What are the problems they face during the external evaluation? What steps, if we take, it will be very good to conduct the external evaluation. I request Purushottam Reddy garu or Surisha madam, whoever it is available, please share your thoughts about the external evaluation. Surisha ma'am, are you here? Sir, Shirisha ma'am is here. However, I don't see her video option popping up. She could be having network issues or something. No. Actually, she don't have any camera, and she is connected with she's in the same office. She is connected with the desktop. No issue. Even though if it is, she's there. She's there. She's there. Okay, Purushottam Reddy garu. Next, Ramaswamy garu, get ready. Purushottam Reddy garu. Sir, Shishana mentioned that she's there, but she isn't able to speak. So she asked Purushottam Reddy sir to continue. Okay. Yeah. Okay, Ramaswamy garu. Anybody please respond. Purushottam Reddy garu or Ramaswamy garu? Or Gupta? Yes, sir. Yeah, Gupta, please continue. Later, Purushottam will join. Good evening. Purushottam Reddy sir, please carry on. Mute now it is okay. Pardon? నాది ఒకటి అన్మ్యూట్ చేయండి పురుషోత్తం రెడ్డి. అది మీరు అన్మ్యూట్ చేయాలనుకుంటండి. పురుషోత్తం రెడ్డి గారు మ్యూట్ ఉన్నారు. Sir, we are able to hear you, sir. Purushottam Reddy గారి వాయిస్ వినిపిస్తుంది. Okay, I will take. Co-host means you can unmute yourself and you can talk. Yeah. Okay. Are you getting my voice? Yeah. It's clear. But it is something, echoes are coming. See what's the problem. If Okay, sir, I am connected with 2 devices. No, one you please leave one device and. Okay. Are you getting now? Yeah. Okay, sir. Yeah, please. Now, as a core team, మనమంతా కూడా ఒక రాష్ట్ర స్థాయిలో రంగారెడ్డి జిల్లాలోని కొన్ని స్కూళ్ళకి వెళ్ళడం జరిగింది. Yeah, sir. Purushottam Reddy garu, if you speak in English, the national team members would like to know these things. Yeah. Okay.
మా జిల్లాలో దాదాపుగా ఒక 7-8 టీమ్స్ మేము ఎక్స్టర్నల్ టీమ్స్ వేసుకున్నాము. ఒక టీంలో ఒక గెస్ట్ హెడ్ మాస్టర్తో పాటు, అంటే యాక్చువల్గా పైలట్ ప్రాజెక్ట్ కింద మా జిల్లాలో కూడా ఒక 2 స్కూల్స్ మేము విజిట్ చేశాము. అలాంగ్ విత్ శిరీష మేడం, మైసెల్ఫ్ అండ్ రియామో రఘురామ్ రెడ్డి గారు. ఆ తర్వాత ఒక 10 టీమ్స్ మండల్స్ ఒక్కొక్క మండలంలో కొన్ని స్కూల్స్ అలాట్ చేయడం జరిగింది. ప్రతి టీం కూడా నాకు తెలిసి ఒక మినిమం 5-6 స్కూల్స్ విజిట్ చేశారు. సో మేము కొన్ని హై స్కూల్స్ ని, కొన్ని యూపీఎస్ స్కూల్స్, అలాగే కొన్ని ప్రైమరీ స్కూల్స్ విజిట్ చేయడం జరిగింది. స్ట్రెంత్ ఎక్కువగా ఉన్న దగ్గర సార్ చెప్పినట్టు ఇంతకుముందు టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది. అది కొద్దిగా ప్రైమరీ స్కూల్స్ స్ట్రెంత్ తక్కువ ఉన్న దగ్గర ఐ థింక్ రికార్డ్స్ ఆర్ నాట్ ప్రాపర్లీ మెయింటైన్. ఎందుకంటే ప్రైమరీ స్కూల్లో ఎవరికి కూడా చాలా సిద్ధి మీద పూర్తి అవగాహన తెలియదు. డేటా అంతా కూడా మండల పరిధిలో ఉన్న సిఆర్పీలు కానీ ఎంఎస్ కోఆర్డినేటర్ గారు అప్లోడ్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి అసలు ఆ డొమైన్స్ అయినా కానీ వాళ్ళకి మీకు అవగాహన లేదు, కోర్ స్టాండర్డ్స్ మీద కూడా అవగాహన లేదు. కేవలం ఒక రిపోర్ట్ మాత్రం వాళ్ళ దగ్గర ఉంది. బట్ ఈవెన్ ద డాష్ బోర్డ్ ఆల్సో వాజ్ నాట్ ప్రాపర్లీ మెయింటైన్. హై స్కూల్ బాగానే ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ కొన్ని ఏరియాల్లో మాత్రం ముఖ్యంగా విజన్ స్టేట్మెంట్ కానీ, ఆ మిజన్ స్టేట్మెంట్ కానీ ఎక్కడ కూడా డిస్ప్లే కాలేదు. సో మేము ఫస్ట్ వెళ్ళగానే వాళ్ళకి మాకు డేటా ఇచ్చిన దాని ప్రకారము డేటా అంతా ముందు పెట్టుకొని ఒక్కొక్క డొమైన్లోకి వెళ్ళి రికార్డ్స్ పరిశీలించడం జరిగింది. అందుగాను మనకు ఫోకస్డ్ గ్రూప్ డిస్కషన్స్ ఉన్నాయి, FGDs. We have discussed 3 types of focused groups. One with the teachers, one with the students, the third one is the community or parents or SMC, whatever you call it as. So 3 types of focused group discussions we have maintained there. So మనకు తెలుసు డొమైన్ 2లో ఆ టీచర్స్ పర్ఫార్మెన్స్ గురించి ఉండాలి. కాబట్టి వాళ్ళు లెవెల్స్ ఇచ్చి ఉన్నారు అక్కడ ఆల్రెడీ. లెవెల్ 1, లెవెల్ 2, లెవెల్ 3 ఆల్రెడీ చెప్పాము. ఏ హెడ్ మాస్టర్ కూడా తన స్కూల్ను తక్కువగా అంచనా వేసుకోడు. కాబట్టి ఒకవేళ నాకు బాగా పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటే మనకు రేపు అలొకేషన్స్, ఫండ్స్ అలొకేషన్స్ కావచ్చు, దాంతో యావరేజ్గా కొందరేమో సేఫ్గా మిడిల్ సార్ ఇంతకుముందు నరేంద్ర సార్ చెప్పినట్టుగా సెకండ్లో ఉన్నారు, కొందరు థర్డ్లో ఉన్నారు. సో థర్డ్లో ఉన్నప్పుడు అసలు ఆ థర్డ్ రావడానికి మీ దగ్గర ఏం పారామీటర్స్ ఉండాలి, దాని పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటిది అని వాళ్ళతో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఇది స్టాఫ్ మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు. సో ఈవెన్ దో ద టీచర్స్ హ్యావ్ బీన్ కన్విన్స్డ్ దట్ దే ఆర్ నాట్ ఇన్ ద థర్డ్ లెవెల్, బట్ దే ఆర్ అన్విల్లింగ్ టు చేంజ్ దట్ థర్డ్ లెవెల్ టు సెకండ్ లెవెల్. అది మేము వాళ్ళకి వదిలిపెట్టాం. సో థర్డ్ లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు ఇవి మెయింటైన్ చేయాలి. మీకు ప్లే గ్రౌండ్ ఉందంటున్నారు, ఓకే. మరి ఆ ప్లే గ్రౌండ్ ఉన్నప్పుడు పిల్లలందరినీ ఆడిస్తున్నారా? స్పోర్ట్స్ ఎక్విప్మెంట్ మీ దగ్గర ఉందా? ఈవెన్ హెడ్ మాస్టర్స్ కూడా క్లాస్ మెయింటెనెన్స్, ఒక టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ సూపర్వైజ్ చేసేటప్పుడు నేను సూపర్వైజ్ చేస్తున్నా అంటున్నాడు. నిజంగా అతను ఫిజికల్ క్లాస్లోకి వెళ్ళి అబ్జర్వ్ చేశాడు ఆ క్లాస్ అంటే దెర్ ఇస్ నో రికార్డ్. సో అలా వాళ్ళని మేము కన్విన్స్ చేసి మేబీ దే ఆర్ డూయింగ్ దర్ జాబ్, బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ దెర్ ఇస్ నో ఫిజికల్ ఎవిడెన్స్ ఫర్ దట్. ఎవిడెన్స్ లేదు కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు బి ఇన్ ద లెవెల్ 1 ఆర్ లెవెల్ 2. లెవెల్ 3 ఉన్నప్పుడు యు ఆర్ ద ఎక్స్ట్రీమ్లీ రైట్, ఒక మంచి కండిషన్ ఉన్నదని మేము అనుకుంటున్నాం. సో ఆ రకంగా మేము అట్లాగే కొంతమంది పిల్లలను కూడా కూర్చోబెట్టి స్టూడెంట్స్లో కూడా ఫోకస్ గ్రూప్ డిస్కషన్లో వాళ్ళు ఏవైతే లెర్నర్స్ అసెస్మెంట్ చేస్తున్నారో టీచర్స్ వాళ్ళతో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఆ పిల్లలకు కూడా ఒక మంచి అవగాహన జరిగింది. లెర్నర్స్ అసెస్మెంట్ ఈ రికార్డ్స్ ఇలా ఉండాలా, ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్స్ కావచ్చు, వాళ్ళ హెల్త్ రికార్డ్స్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. సో అవన్నీ కూడా వాళ్ళతో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. బట్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ద టీచర్స్ అండ్ ద హెడ్ మాస్టర్స్ కన్విన్స్డ్. వాళ్ళ లెవెల్ మార్చుకోవడానికి ఇష్టపడ్డారు. వాళ్ళ చేతనే లెవెల్ 3 ఉంటే అంటే వాళ్ళకి యాక్చువల్ లెవెల్ అయితే ఇక్కడ ఇవ్వాలో ఆ లెవెల్కి అయితే కన్విన్స్ చేయగలిగాం సార్. ఓవరాల్గా అంటే వాళ్ళు చేసిన మంచి పనులను ముందు చెప్పి 80%, 70 to 80% మీ వర్క్ చాలా బాగుంది. బట్ ఈ ఏరియాలో మనం ఎక్కడైతే కొద్దిగా లాగింగ్ బిహైండ్ ఉన్నామో అక్కడ దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోండి. అలాగే వాళ్ళ యొక్క SDP తీసుకున్నాము, స్కూల్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్ తయారు చేశారు. అక్కడ మనకు షార్ట్ టర్ము, లాంగ్ టర్ము, వెరీ లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్స్ ఉంటాయి. మరి
who are the responsible persons to execute that planning. వాళ్ళకు ప్రయారిటీ ప్రకారము ఆ ఎస్డిపిలో వారికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చారా లేదా. సో అసలు ఎస్డిపి తయారు చేసేటప్పుడు టీచర్స్ మీటింగ్ కానీ, పేరెంట్స్ మీటింగ్ కానీ, లేదా కమ్యూనిటీ మీటింగ్ అని ఆర్గనైజ్ చేశారా లేదా. సో ఆర్గనైజ్ చేసినప్పుడు అక్కడైతే రెజల్యూషన్స్ పాడో వాటినే ఎస్డిపిలో ప్లేస్మెంట్ చేశారా లేదా. మరి దానికి ఒక ప్లానింగ్ ఉన్నది. సో 1 monthలో ఎగ్జిక్యూటివ్ పనులు ఏమున్నాయి, 2 monthsలో చేసేవి ఉన్నాయి, 6 monthsలో చేసేవి ఉన్నాయి, 1 yearలో చేసేవి ఉన్నాయి. మరి అంటే ఈ ఎస్డిపిలో ఎవరైతే స్టేక్ హోల్డర్స్ ఉన్నారో అందరూ కూడా అందులో పార్టిసిపేట్ డిస్కస్ చేశారా లేదా అదొకటి డిస్కస్ చేసే వాళ్ళతో. దాంతోపాటు ఆ ప్లానింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేయాలి. సపోజ్ ఒక స్కూల్కి ఒక కంపౌండ్ వాళ్ళు లేదు, దానికి ఎవరిని రెస్పాన్సిబుల్ చేశారు, ఎస్ఎంసీని చేశారా, ఆ ఊళ్ళో ఉన్న గ్రామ సర్పంచ్ చేశారా అని వాళ్ళతో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. చాలా వరకు అయితే ప్లాన్స్ చేశారు, బట్ అది ఏవైతే మనకు 6 months 1 year తర్వాత అవి ఫుల్ఫిల్ చేయాలనుకుంటూ అక్కడ మాత్రం చాలా వరకు ఫుల్ఫిల్ చేయాలి అనుకుంటున్నాము. ఎందుకంటే దే ఆర్ నాట్ ద ఎగ్జిక్యూటర్స్. వాళ్ళకు అఫీషియల్స్ నుంచి కావచ్చు, లేకపోతే లోకల్ బాడీ నుంచి కావచ్చు, వాళ్ళకు ఫండ్స్ రేజ్ అయినప్పుడు వస్తాయి. అకాడమిక్ పరంగా కూడా వాళ్ళకు ఒక రకం చెప్తే అకాడమిక్ పరంగా కొన్ని ప్లాన్స్ అయితే మిస్ అవుతున్నాయి. ఇవి ఎంతసేపు కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పరమైన ప్లాన్స్ చేస్తున్నా కానీ అకాడమిక్ పరంగా కొద్దిగా ప్లాన్ చేయడంలో మాత్రం ఈ ఎస్డిపి రిఫ్లెక్ట్ కావట్లేదు అనేది నా అభిప్రాయం సార్ అక్కడ. బట్ ఓవరాల్గా మేము ఏదైతే స్కూల్స్ విజిట్ చేసామో మోస్ట్ 70 to 80% మనకున్న శాలా సిద్ధి నామ్స్ ప్రకారం ఉన్నాయి. బట్ రియల్లీ వి ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ. బట్ we suggested them to improve by next evaluation, sir. Okay, thank you, sir. Thank you for giving us. Thank you, Purushottam Reddy garu, and sorry saying his experience during this external evaluation, and see other headmasters are also there, and they will share their experience. One more headmaster, Ramaswamy from Siddipeta, and he has done a lot of work in improving his school. He participated in several national seminars and national consultative meets at Delhi, and I request him to share his experience with the Shaala Siddhi. Thank you, sir. Good evening. Thank you very much, sir. So, with all the delegates of the national level Shaala Siddhi team and the respected sirs, madams, and all the participants of this webinar, I'm very thankful to you, to our SAMO sir, State Academic Monitoring Officer, Taj Babu sir, for giving me the opportunity to share my experiences regarding this Shaala Siddhi. Sir, I want to share 2 things, sir. One is based on field experiences. What is the gap that is going on in the field level, and what may be the probable solution? I want to share 2 things, sir. First thing, what I observed during my visits and self-evaluation as well as external evaluation, the main spirit of this Shaala Siddhi is to improve school functionalities. There are so many, nearly 46 code standards are indicators, descriptors are allotted for us. But main thing that I observed is the teachers, especially the heads of the institutions, are feeling that this is like an examination. Only just we have to attempt the parameters which we are allotting to them. Just they are making it tick whether they are doing or not, but they are not trying to rectify what the gap is. Just after completion of exam, completion of academic year, as a student, he goes on answering the questions, but don't try to rectify the labs. Like that, teachers also doing the same thing, sir. I think that's my feeling. Maybe accepted or not, but many of the teachers, many of the school heads, they are feeling that this is only a testing tool of our school, and there is no need to rectify. That's why every year they are going on filling the form and submitting the report, but there is no expected improvement in the school. But if my submission is, if a school of head feels that this is the pathway to develop our school, these indicators are the parameters to improve ourselves, and these are the guidelines, these are the criteria to develop our school, then certainly he will try to achieve some of these core standards at any of the year, and that's why they can get some improvement in their schooling.
So myself, in our school, out of 46 core standards, we are high at 38. I'm very happy to say, and only 8 are at medium level. So I'm very happy to say that our state team, especially with the support of this Taj Babu sir, our state academic monitoring officer, our state project director, ASPD, CID sir, Shikna sir, and all the team visited our school to encourage us. Now I can say, in some domains, it's not in our hands. We can't do anything in some domains like infrastructure and some other issues. There's the responsibility of the government, and we have to approach the officers and we have to process the things. But we can't get assured from all the government side that we can get all the amenities. But there are some possibilities are there to overcome the gaps. Like I would share to, I would like to share 4 or 5 things. Like here, in first domain, we are having the enabling resources of school availability. It may be some difficult to individual HM or individual teacher, but we got the support from some trusts and welfare organizations. So I want to share one screen, sir, just for 5 minutes only. So I think it's visible, sir. It's visible, sir. So if we have some special intention to develop infra, we can approach some trusts or government officials or our public representatives. That's why we can get some infra. It may not be possible at all schools, but we develop, we got the support from so many organizations like Narco Trust and other things to develop all the amenities. So these are the amenities we developed with the support of community and organizations. And the second thing, these are in our hands. This is my intention is to say where we can do the best from our side, not from the support of government, not from external resources, but we can do these things. That is especially in from domain 2 to domain 4, 5, we can have some special strategies, and that's why we can improve some core standards. We can improve our levels in some of our core standards. That is, for example, here is one core standard is there in domain 2. There is a standard that understanding the learners. Most of the schools, we are not focusing on understanding the learners issue, just we are focusing on teaching learning process. But we know the background in the background means the socio-economical status and the poverty, the level of the culture of the family may affect the teaching learning process. That's why we can focus on the students' behavior and the learners' behavior with the case studies. I have taken up case studies every year. It is in Telugu, but we can use our own strategy to know about the learners' background, how their habits are, how they are affected by the family situations like that. We can get the information every year. Whenever the student admits in our school, we can get the information and in a form of a case study. That's why we can plan accordingly where the difficulties may occur. That's why we can plan for with the use of these case studies. And subject and pedagogical knowledge of teachers, it is also one more important factor. Just teachers are teaching the students what they learned, but what actually is in need. So every time as head of the institution, we have to focus what is needed for the students. That should be developed among the teachers. That's why I introduced this teacher profile system for focusing on pedagogical knowledge of teachers, that they have to give declaration that I have the module, I have the knowledge of all the academic standards, and I have the records related to my teaching plan. Everything should be in a form of declaration. That's why they can update themselves in a mandate, it's a compulsion, and it is a year plan. And the third thing, it is also in our hands. It is also one of the core standards, enabling learning environment. So we can make use of all the walls that are available in our corridors.
In this way, we developed running green boards throughout the corridors. In this way, we can make use of all the space that is building as a learning aid. And also we can provide the teaching learning material in some plastic kits. That's why the students can get access for all the material that they have need. And also in classrooms, we can provide some space to project the students' works. That's why they can get appreciated, and it may be a reference for the remaining students how the better we can write. So this is one of the strategies. And in domain 3, learners' progress and attainment and development. In case of attendance, we can focus on student attendance. There may be so many strategies, but I adopted one strategy, that is leave token system. The physically, if you provide leave tokens to students, they are somehow they may hesitate to escape from the school. It may be like a physical resource. They feel that if we lost one token, we are losing some opportunity, like that they are feeling. So this it's worked out in my school. I can able to maintain an average attendance of 85 to 90% throughout the year. And one more thing I am doing is learners' participation and engagement. There is no specific format from our department to verify whether a student is engaging all the learning activities. Here, with the support of my teachers, I developed one format. In this format, we can assess every student in every academic standard of that particular unit. So in first format period, if 6th class first lesson is taken, what are the expected outcomes and what is the level of the student, and how can we follow up the student, and what is the final expected outcome, whether he achieved or not. This can be determined with this format. Like that, we can make assurance that the students are getting all the academic, getting the knowledge of all the academic standards. And we are using the softwares to assess the learner's progress time to time. Here I developed myself some simple softwares to assess all the students' abilities. And the one more thing, that is learners' personal and social development. It is also one of the core standards. Here, on rotation basis, every day I am engaging my students in the name of behavioral change activities from 9 to 9:30. Actually, the government school timing is after 9:30, but if we have the intention to manage this session, we are coming to school by 8:30 and 9. We are engaging the students in these activities. That is, every week there is a on rotation basis, self-confidence and creativity, maintaining relationships, empathy, time management, like this. All the social and personal development activities are being implemented in my school. In this way, we can manage the students for better behavior. Actually, a remarkable change in behavior I observed from my students, and it leads to many positive implications and indications in academics also. So here is the chart of rotation of distribution of activities, various activities. This is in our hands. And in 4th domain, managing teachers' performance and professional development. Here we can assign the teachers as per their will and wish, and also as per the requirement of our schools. If we particularly if we allot one particular subject to particular teacher, always it tries to do the same. But if we allot in a group, they may try to escape. So that's one thing. And the teachers for preparedness for changing curricular expectations. Here, every time I'm focusing on outcomes only. So that's why students must prepare the things what they learn. In the form of charts and notebooks, and we have a big library of the works done by students only. This is we are expecting from the students, and we are making a profile of every student that what he is good at. And for monitoring teachers' performance, I'm very thankful to Taj Babu sir, our Samogaru. Sir has given a good support in this aspect. Monitoring teachers' performance, I decided I explain my teachers to have a knowledge of 15 parameters in teaching learning process, and as class teacher 5 parameters and 5 additional activities.
In this way, every month it is displayed on the board of our staff room. The students have, the teachers has to mark their performance, whether 1 or 0. If he attained that particular parameter, he must write down 1, otherwise 0. It should be demonstrated on the walls of our staff room. That's why there may be some self-responsibility is developed in my teachers, I think. This is in our hand. And also I'm encouraging my teachers to participate in all the programs that are being taken up by NEPA and other organizations. And myself and my teachers are participating in so many professional development activities. And in domain 5, school leadership and management, it is also in our hands as a school of head of the institution. We can make use of some softwares. It is prepared by myself with some special interest to minimize the work of clerical works of my teachers and my colleagues to engage them in academic activities only. So if we make use of some softwares and soft skills, it is very convenient for our teachers to focus on teaching learning activities only rather than the clerical works. This is my intention. And here nowadays we are having the support of the mobile apps and everything also. It is very convenient way to interact with parents and to get connectivity with the community and parents. And in leading change and improvement, here is one more strategy is here. Every day, like a student diary, there is a class diary. It is this is being maintained by that class students only. Every period, in first period, so physics sir, what is the topic he taught, what is the activity he has done, and what is homework given. Everything is recorded in a notebook and kept in the classroom only. It is randomly written by some students. And there is a transparency. There should be no hypocrisy in writing this diary. It is available in the classroom. This is one strategy, and there are so many strategies, but it is not the current time to explain all the things. For this, what I want to say is, with the support of the Shaala Siddhi core standards, I focused on the core standards. How can we develop these standards? And I'm very happy to say all of the parameters can be achieved by us, except the items related to infrastructure and community support. Sometimes somehow we are good at using the support from the community also. We are getting much more support, nearly 1 crore rupees, more than 1 crore rupees from trusts and non-government organizations and individual donors also. Every time, whatever the need we are having, we are approaching some organizations and we are getting support, not only in the form of material, but in the form of counseling and supporting, mentoring to the students like this. We are getting the support, and we can engage all our departments in various activities related to students' awareness. These are the programs. So this way, I want to say that if we have the intention to achieve the core standards prescribed by Shaala Siddhi, it's very easy to do all the things, and it may be leads to school transformation. And I'm very thankful to our officers, especially our Taj Babu sir, Samo, State Academic Monitor, and state authorities as well as district authorities for supporting me and giving me the opportunity to participate at even national level with the support of my officers. And thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Ramaswamy Garu, and thank you very much. Narendra Reddy sir would like to say something. No. Just congratulate him. That's it. Okay, sir. Thank you, sir. Yeah, Ramaswamy sir, you have done very, very systematically, which can be monitored, which can be very detailed out. This is the most scientific way of, doing, it shows effective management skill. And I think no way your school, your school transformation, nobody it can be stopped. It will definitely, whatever today, tomorrow it will one notch above. Definitely, you will see the trajectory over 3 years. Your school will be, achieve the zenith. The way it is, it is very heartening that you have so systematically done, and the best practices we are recording it. We also would help other schools how to do this work more scientifically. Those who claim it is not possible, school transformation is not possible, and you have shown how transformation is taking place. Thank you so much. All the very best.
Thank you, ma'am. I want to say one thing, ma'am. The impact of this innovations and these practices are now our school is having strength of more than 1,000, and there is no possibility to provide more admissions. Already the very first day we are getting the demand from the society, nearly 370 for applications issued by this year on the first day, and we are unable to provide all the admissions due to lack of accommodation, everything. At the time of my entry into the school, it is nearly 300 plus strength is there, but now it is more than 1,000. Really, we are getting the good support from good confidence from the society and my parents also, madam. Thank you very much, madam, for giving the opportunity for blessing. Thank you. Okay, and next Deepak, who is the technical support team from the Shaala Siddhi, he is waiting. And meanwhile, I would like to one of the actually the ma'am, our own teachers' children are studying in his school. 40 to 50 children are studying in his own school. And in the first day or second day itself, he keep the board no admissions because of heavy rush. That's his credibility. I want to say in one word. Okay, and we need more Ramaswamis like him so that. Yes, we have to multiply. Ramaswamy, we have to multiply. So many good, very good teachers are there, and in this group also, ma'am, and I'm unable to give chance to them. One more teacher from Kamaram, Mr. Rangarao, and I'm giving 3 minutes time to please give your please stick to the time. Travel 3 to 4 minutes, and we'll give time to the Deepak Shaala Siddhi. Rangarao, please unmute yourself. You have given co-host to you. We can unmute co-host unmute చేసుకొని మాట్లాడండి. Sir, there is a Venkata Rangarao for whom I have given co-host. Yeah, Rangarao is there. Please raise your hand, sir. Rangarao from Komaram B, who has nominated for the national award. Rangaya Savarkhed. He is Rangaya Savarkhed. Okay, yes. But sir, I think there is some network issue. His mic is not showing up. Okay. Mic symbol. Okay. I think audio. Okay. No issue. And one more our core group member, Gupta sir is there. Gupta sir, please share your thoughts on the external evaluation team. He's also one of also a very dedicated headmaster, and he has developed School of Excellence in Rangareddy. Now he is doing in Sangareddy. Over to Dr. Gupta. Yeah, thank you, sir. Good afternoon, everybody. Yeah, Dr. Reddy garu statistical data toni chala detailed ga insight icharu, and oka galimpu mottam school ela undi schools Telangana loni. Probably he is the native state holder kabatti కొద్దిగా ఎక్కువ అంబిషన్ తోని చెప్పి ఉండొచ్చు, కానీ చాలా చక్కగా చెప్పారు. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ని మేము నోట్ చేసుకున్నాం సార్, విన్నాము. అయితే మేము తెలంగాణలో ఈ యొక్క శాలా సిద్ధి ఎక్స్టర్నల్ ఇవాల్యుయేషన్ కంటే ముందు శాము గారు చెప్పినట్లుగా ఒక ప్రాక్టికల్గా కొన్ని స్కూల్స్ని విజిట్ చేసాము, ఒక పైలటింగ్ చేసాము. సంగారెడ్డి జిల్లాలో 2 schools చేయడం జరిగింది. అయితే ఆ తర్వాత కొన్ని టీమ్స్ని ఫామ్ చేసి ఈచ్ డే అంటే 100 strength ఉన్నటువంటి స్కూల్, హై స్కూల్కి హాఫ్ డే, అండ్ ప్రైమరీ స్కూల్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్కూల్స్ ఆర్ లెస్ దాన్ 50. సో ఒక టీమ్ 2 schools విజిట్ చేసే విధంగా మేము ప్లాన్ చేసుకున్నాము. వాళ్ళకు కూడా ఒక ఓరియంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో మొత్తం బెస్ట్ హెడ్ మాస్టర్స్ని టీమ్ లీడర్స్గా తీసుకోవడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ మనకు మెయిన్ ఏంటంటే ఈ యొక్క ఎక్స్టర్నల్ ఇవాల్యుయేషన్ తోటి ఇంటర్నల్ అంటే సెల్ఫ్ ఇవాల్యుయేషన్ని చేంజ్ చేయొచ్చు అనేది నా యొక్క అబ్జర్వేషన్. ఏ విధంగా అంటే ఎక్స్టర్నల్ ఇవాల్యుయేషన్ని ఏదో హాఫ్ అన్ అవర్ 1 hourలో కంప్లీట్ చేయడం కాకుండా మనము ఎక్స్టర్నల్ ఇవాల్యుయేషన్ని ఒక షెడ్యూల్ చేసుకొని వాళ్ళకి ఆ స్కూల్స్ని విజిట్ చేయబోయే స్కూల్స్కి ఇన్ అడ్వాన్స్ 1 week or 10 days before, Madam Garu, Rashmita Madam has given a detailed report or norms about the external evaluation. One should follow that. Yeah, 1 week before వారికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడము,
తర్వాత ఇంటర్నల్ ఇవాల్యుయేషన్ రిపోర్ట్ వాళ్ళ దగ్గర ఉండే విధంగా చూడటము. మోర్ ఐ స్ట్రెస్, మనం ఏ స్కూల్కి విజిట్ చేయడానికి వెళ్తున్నామో ఆ స్కూల్లో ఉన్నటువంటి స్టేక్ హోల్డర్స్ అందరు కూడా, హెడ్ మాస్టర్, టీచర్స్, ఎస్ఎంసి, ఇంకా వాళ్ళకు కోఆర్డినేట్ చేసేటువంటి సొసైటీ మెంబర్స్, ఎవరైనా ఫిలాంథ్రపిస్ట్స్, వాళ్ళందరినీ కూడా ఈ యొక్క వాట్ ఈజ్ శాలా సిద్ధి మొత్తం కోర్ స్టాండర్డ్స్ గురించి తెలుసుకొని ఉంటే ఈ యొక్క ఎక్స్టర్నల్ ఇవాల్యుయేషన్ టీం వెళ్ళినప్పుడు చాలా సక్సెస్ఫుల్గా జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ సెల్ఫ్ ఇవాల్యుయేషన్ అనేది అక్యురేట్గా జరగడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. అయితే 1 week బిఫోర్ మనం అనుకుంటున్నాము. అట్ ద సేమ్ టైమ్ దే షుడ్ ప్రాసెస్ సెల్ఫ్ ఇవాల్యుయేషన్ రిపోర్ట్, both external team and that school also. At the same time, they should know the assent of the Shaala Siddhi. Then it will be so good. After that, ఈ యొక్క ఫోకస్ గ్రూప్తో మీటింగ్ తర్వాత లెర్నింగ్ వాక్ ఇవన్నీ కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత ప్రతి కోర్ స్టాండర్డ్ని డీటెయిల్డ్గా, అఫ్ కోర్స్ ఒక డే పడితే ఇంకా బెస్ట్, డీటెయిల్డ్గా వాళ్ళ యొక్క డిస్క్రిప్టర్స్లో ఏమున్నాయి, వాట్ వాజ్ దేర్ ఇన్ దట్ శాలా సిద్ధి డిస్క్రిప్టర్ అండ్ వాట్ దే హ్యావ్ ఆప్టెడ్. సో మరి సార్ చాలా క్లియర్గా చెప్పారు, లెవెల్ 1లో ఉండడానికి ఇష్టపడడం లేదు, లెవెల్ 3లో ఉండేటువంటి ధైర్యం చేయలేకపోతున్నారు. ఫర్ దట్ సేఫ్ గేమ్ ఆడడం అనేది ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ గుడ్. ఎందుకంటే ఇది ఖచ్చితంగా అక్కడ నేషనల్ లెవెల్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఫర్ దట్ ఇప్పుడు మన స్టేట్లో ఉన్నటువంటి ఆల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ టీమ్ శాలా సిద్ధి హెడ్స్ అందరు కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ యొక్క అంశాలని దయచేసి ఖచ్చితంగా మీరు పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నాను. అయితే ఈ యొక్క ఎక్స్టర్నల్ ఇవాల్యుయేషన్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా జరిగినట్లయితే నెక్స్ట్ ఫోర్త్ కమింగ్ ఇంటర్నల్ ఆర్ సెల్ఫ్ ఇవాల్యుయేషన్ అనేది దాని ఇంపాక్ట్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. మంచిని మైక్లో చెప్పడం, చెడుని చెవిలో చెప్పడం మనం అందరం మన యొక్క మీటింగ్స్లో చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. థ్యాంక్ యూ సార్. ది బెస్ట్ వాళ్ళకి ఏవైతే పాజిటివ్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళని ముందు వాటన్నిటిని హైలైట్ చేద్దాము. ఆఫ్టర్ దట్ వైల్ కన్క్లూడింగ్ ఇవి ఇట్లా చేస్తే బాగుంటుంది అని మేడం గారు చెప్పారు. ఎథికల్గా ఉండాలి, తర్వాత ఎటువంటి కాంట్రాడిక్టరీ ఉండకూడదు అని. కాంట్రాడిక్షన్ వస్తాయి, వాటిని కూడా ఫ్రెండ్లీగా చెప్పొచ్చు. సో ఇన్ దట్ వే ఈ యొక్క ఎక్స్టర్నల్ ఇవాల్యుయేషన్ అనేది చాలా మంచి గ్రేటర్ రోల్ ఉందని నేను బిలీవ్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇంత క్రితం సార్స్ చెప్పారు, వచ్చింది కాబట్టి ఫిల్ చేసి పంపించడమే, ఆ తర్వాత దాని మీద ఫాలో అప్ ఏమీ లేకపోతే దెర్ విల్ బి నో యూస్, దెర్ విల్ బి నో డెవలప్మెంట్ ఇన్ అవర్ స్కూల్. ఖచ్చితంగా డెవలప్మెంట్ చేయడానికి ఇది మంచి టూల్, నేషనల్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి టూల్ని ప్రతి ఒక్కరము బాగా అసిమ్యులేట్ చేసుకోవాలి. మన స్టాఫ్ అందరికీ తెలిసే విధంగా చూడాలి. సో దట్ వాళ్ళ యొక్క డొమైన్స్లో కూడా వాళ్ళు ప్రాస్పర్ కావడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. ఇప్పటికీ కూడా చాలామంది టీచర్స్కి ఓహో ఇన్ని ఉన్నాయా అని అంటున్నారు. ఖచ్చితంగా ఎస్, దే డోంట్ నో. మరి వాళ్ళు తెలుసుకోకపోవడమా, లేదంటే స్కూల్ హెడ్స్గా మేము వాళ్ళకి ఎంకరేజ్ చేయకపోవడమా, బోత్ ద థింగ్స్ మే బి దేర్. సో ఇది ఎక్స్టర్నల్ ఇవాల్యుయేషన్ గురించి నేను చెప్పాలనుకుంటుంటే అంశాలు. తర్వాత యాజ్ ఏ స్కూల్ హెడ్ 2016-17 నుంచి ఈ యొక్క శాలా సిద్ధి వచ్చిన తర్వాత ఈ డిస్క్రిప్టర్స్ని ఒక గైడ్గా తీసుకొని నేను కొన్ని అంశాల్లో, అంటే నా యొక్క గత స్కూల్లో, ప్రస్తుత స్కూల్లో ఏ విధంగా రెండు అంశాల్లో ఏ విధంగా ప్రాస్పర్ అయింది బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను సార్. డాక్టర్ సార్, అయితే ముఖ్యంగా నేను ఇబ్రహీంపట్నం రంగారెడ్డి స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ దట్ స్కూల్ వాజ్ లెస్ దాన్ లెవెల్ 1 ఇన్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్. మా జిల్లా వాళ్ళందరికీ తెలుసు అది. అయితే ఒక మిడ్ డే మీల్స్ గురించి చూసినట్లయితే ఓపెన్ ప్లేస్లోనే కుక్ చేసేవాళ్ళు, వెజల్స్ సరిగా ఉండేవి కావు. తర్వాత ఫైర్ వుడ్తో చేయడం వలన స్మోక్తో ఒక 2 క్లాసెస్కి స్మోక్ వస్తూ ఉండేది, ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ డే ఆ విధంగా ఉండింది. సో మేము ఈ డిస్క్రిప్టర్స్ చూసిన తర్వాత ఏం చేయాలి, మొట్టమొదలు గ్యాస్ని ఎక్విప్ చేసుకున్నాం, కుకింగ్ గ్యాస్. దానివల్ల స్మోక్ని మేము అవాయిడ్ చేయగలిగాం. సో ఎట్లా చేసాము, గ్యాస్ని ఎట్లా ఎక్విప్ చేసాము? ఓకే, మేము మా యొక్క టీచర్స్ తోటి మీటింగ్ పెట్టాము. నాకంటే ఎక్కువ టీచర్స్ ఆ క్లాసెస్లో ఉన్నప్పుడు ఆ స్మోక్తో ఎఫెక్ట్ అయ్యారు. నేను ఒక 2 cylinders, వాళ్ళు ఒక 2 cylinders డొనేట్ చేశారు. సో అఫ్ కోర్స్ ఈ యొక్క ప్లాట్ఫామ్ కాకపోవచ్చు, కానీ ఎట్లా మేము ప్రాస్పర్ అయ్యాము అని చెప్తాను.
ఫస్ట్ ఇయర్ గ్యాస్ని ప్రొక్యూర్ చేసుకున్నాము. ఆ తర్వాత మా దగ్గరికి వచ్చేటువంటి ఈ అభయ ఫౌండేషన్ వాళ్ళు వచ్చారు. గ్లోబల్ ట్రస్ట్ బ్యాంక్ చైర్మన్ గారు కూడా వచ్చారు. అంటే ప్రీవియస్లీ గ్లోబల్ ట్రస్ట్ బ్యాంక్ చైర్మన్ మా స్కూల్ విజిట్ చేసినప్పుడు వాట్ ఆర్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే వీఆర్ బ్యాడ్లీ నీడెడ్ కిచెన్ కమ్ స్టోర్ రూమ్ అని చెప్పడం జరిగింది. దాని ఎస్టిమేషన్ 2.5 lakhs అంటే వాట్ ఈస్ యువర్ షేర్ అని అడిగారు. సో నేను చెప్పాను 10% అని. 25,000 నేను షేర్ చేయగానే మిగిలిన అమౌంట్ వాళ్ళు ఇవ్వడం. సో అంటే నెక్స్ట్ అంటే సెకండ్ ఇయర్లో మేము ప్రయారిటైజ్ చేసుకొని సెకండ్ ఇయర్లో మా యొక్క కిచెన్ కమ్ స్టోర్ ఏర్పాటు చేసుకోవడము. థర్డ్ ఇయర్కి వచ్చేవరకల్లా అక్కడ క్వాలిటీని మెయింటైన్ చేయడం కోసము సీసీ కెమెరాస్, ట్యాప్ వాటర్, రన్నింగ్ వాటర్, వాష్ ఏరియాని ఏర్పాటు చేసి కిచెన్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా మన యొక్క శాలా సిద్ధి లెవెల్ 3లో ఏ విధంగా ఉండాలో ఆ విధంగా రీచ్ కావడానికి మన యొక్క మాడ్యూల్, మన యొక్క ఈ టూల్ నాకు బాగా ఉపయోగపడింది. ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు శాలా సిద్ధి. సో నెక్స్ట్ ఇంకొక ఏంటంటే కంప్యూటర్స్ గురించి. కంప్యూటర్స్ ఆ స్కూల్లో ఉండేవి కావు. మరి కంప్యూటర్సే కాదు, ప్రొజెక్టర్స్ కావచ్చు, ఇంకా అక్కడ అట్లాంటి ఎలక్ట్రానిక్ ఎక్విప్మెంట్ ఏమీ అక్కడ ఉండేది కాదు. మొట్టమొదట ప్రొజెక్టర్ని ఒకటి మేము ఎక్విప్ చేసుకున్నాము. ప్రొజెక్టర్తోని కొన్ని డిజిటల్ కాంటెంట్ మాత్రమే ఉండేది, వాటితో షేర్ చేసాము. నెక్స్ట్ మేము ప్రయారిటైజ్ చేసుకున్న నెక్స్ట్ ఇయర్కి కంప్యూటర్స్, ఆల్రెడీ ఉన్న కంప్యూటర్స్ని కొన్ని రిపేర్ చేయడము, ఒక 12 కంప్యూటర్స్ని కొనడము. సో ఆ కంప్యూటర్స్లో ల్యాన్ అండ్ ఇంటర్నెట్తో చేయడము, ఇది సెకండ్ ఇయర్లో చేసాము. కానీ థర్డ్ ఇయర్కి వచ్చే వరకు ఒక ఇన్స్ట్రక్టర్, తర్వాత సాఫ్ట్వేర్, డిజిటల్ కాంటెంట్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ ఏదైనా నెట్ ద్వారా మ్యాగజైన్స్ కానీ పీరియాడికల్స్ కానీ చూడగలగడము. అట్ ద సేమ్ టైమ్ దే కెన్ లిజన్, దే కెన్ రీడ్ ద స్టోరీస్, మారల్ స్టోరీస్ త్రూ దీస్ 20 వర్కింగ్ కంప్యూటర్స్. ఇది కూడా గైడ్ చేసింది. అంటే మాకు అప్పుడప్పుడే హెడ్ మాస్టర్గా ప్రమోషన్ రావడము, అంటే ఒక గైడెన్స్ అనేది, ఒక టార్గెట్ ఏ విధంగా డెవలప్ చేయాలనేది తెలుసుకోవడం కోసము చాలా మంచి, అంటే నెక్స్ట్ ఈ యొక్క డెవలప్మెంట్లో టార్గెట్ చేయడం కోసం ఉపయోగపడింది. అట్లాగే ల్యాబ్ అండ్ లైబ్రరీ కూడా మేము ఇదే విధంగా ఇబ్రహీంపట్నం స్కూల్లో చేయడం జరిగింది. కానీ ప్రస్తుతం వర్క్ చేసేటువంటి సంగారెడ్డి స్కూల్లో, అవర్స్ ఇస్ వెరీ బిగ్ స్కూల్. వీ హ్యావ్ 800 స్కూల్ స్ట్రెంత్ విత్ 3 మీడియమ్స్. అక్కడ ఒక రో ఆఫ్ రూమ్స్, 12 క్లాస్ రూమ్స్ ఉంటాయి. ఆ 12 క్లాస్ రూమ్స్కి అక్కడంతా లైటింగ్ ఉండదు, పవర్ సప్లై లేదు. సో దానికి మేము చేసింది ఏంటంటే ఇమ్మీడియట్గా వైరింగ్, లైటింగ్, ఫ్యాన్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో అంటే ఈ యొక్క అంటే వాట్ కెన్ వీ డూ ఫర్ అవర్ క్లాస్ రూమ్స్ అనేది ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడు మొట్టమొదటి ప్రయారిటైజేషన్ ఇది. తర్వాత ఎలక్ట్రానిక్ ఎక్విప్మెంట్, మాకు ఉన్నటువంటి 2 ప్రొజెక్టర్స్ని యూటిలైజేషన్లోకి తీసుకురావడము. అక్కడ ఉన్న మీన ప్రపంచం అనే అప్పుడు రేడియోలో వచ్చేది స్టోరీస్, వాటిని ఉపయోగించుకున్నాము. తర్వాత డాల్ఫిన్ రీడింగ్ పెన్ కూడా వచ్చి అక్కడ ఉన్నాయి ఒక స్టోర్ రూమ్ లాగా. those we have utilized in a better manner. Anyhow, I'm very much delighted going through this Shaala Siddhi because మాకు ఒక వర్క్ చేయాలి, ఒక స్కూల్ హెడ్గా డెవలప్ చేయాలి అంటే ఒక టార్గెట్ అనేది ఉండాలి. అంటే ఏ ఆస్పెక్ట్లో, ఏ కోర్స్ స్టాండర్డ్లో ఏ విధంగా డెవలప్ చేయాలని. నెక్స్ట్ వన్ టీచింగ్ లెర్నింగ్, ఈ యొక్క కోర్స్ స్టాండర్డ్ డొమైన్ 2లోకి వెళ్ళినప్పుడు మెయిన్ ఇబ్రహీంపట్నంలో, సంగారెడ్డి స్కూల్లో, ప్రజెంట్ స్కూల్లో థ్యాంక్ యూ. టీచర్స్కి అడాప్షన్, మొత్తం 800 స్టూడెంట్స్ని టీచర్స్కి అడాప్షన్ ఇవ్వడము, వాళ్ళ పేరెంట్స్, వార్డెన్స్ తోటి ఫ్రీక్వెంట్గా మీట్ అవ్వడము, ఫోన్లో మాట్లాడడము, ఈ విధంగా చేశాము. సో వాళ్ళ యొక్క ఇప్పుడు స్టూడెంట్ యొక్క ప్రొఫైల్ అంతా తెలుసుకోవడము, వాళ్ళ యొక్క సోషియో ఎకనామిక్ కండిషన్స్ తెలుసుకోవడం ద్వారా వాళ్ళ యొక్క స్టాండర్డ్స్ని పెరగడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. థ్యాంక్ యూ. దిస్ ఈస్ మై ప్రెజెంటేషన్. Thank you, Gupta sir. Thank you very much. Rangarao garu, are you there? Sir, good evening, sir. Rangarao garu, I'm giving 3 minutes time, please, in brief. Sir, good evening to everyone.
My name is Rangaya from Kumbram Bhim, Asfabad. Sir, I am selected in 2008 DSC, sir. From 2010, I am working at. गर्मी लग रहा है, मारोगे क्या? Deepak, you mute yourself. Sir, Okay. from 10 years, I am working there, sir. Yeah. As a HGT and in charge HM, sir. When I joined in that school, there are only 54 children, sir. So I thought that I should develop the school. Then I stayed that village, Savarkheda, with my family also. Lot of children school, sir. Then I decided and discussed with the parents at early mornings and night also. Why? Because they are farmers and their language is mother tongue is Marathi also. So I discussed with the parents and I changed their thoughts. And I also joined my daughter and my son also in that school. As soon as possible, they agreed with my word. And now, sir, within these 10 years, school children are 280, sir. And I started a single teacher in 2010. Now, 2 regular teachers and 12 Vidya volunteers, sir, now. And from the 8-9 villages, surrounding villages, the children are coming, sir. There is no place, sir. Why? Because only 3 rooms I have. Government recently sanctioned, Sandeep Kumar Sultania sir visited my school recently and sanctioned 20 lakhs for building, sir. And a lot of children selected in various competitions, sir. I named that children Super 50, sir, as Super 50. Now in this Corona pandemic period, the children are telling to children, sir, I started a challenge, sir, share your knowledge. Like our TRS MP started Green Challenge. I inspired that challenge. With that challenge, I started a challenge, sir. Share your knowledge. These Super 50 children, my children in these 10 years, they started to share their knowledge, sir. And some 5 activities I started, sir. FM Savarkheda, Ghar Ban Gaya Pathshala. Why? Because their mother tongue is Marathi, sir. I succeed with my family and my wife also taught, sir, as a teacher without honorarium, sir. Lot of children, sir. For 50, I taken changes, sir, 50 to 300, and lot of in competitions the students succeed, sir. And villagers, the great village, sir. I said great village in recently. I applied for national award also. I said that this is the great village in our country, sir. Why? Because these people donated nearly 5 lakhs, sir. 5 lakhs means ICT room, computer rooms, and projector also, chairs, sir. They donated lot of, sir, and gate also. Lot of changes brought in these 10 years, sir. I felt very happy with the support of my teachers and my staff and my villagers, sir, and with my family also, sir. Thank you very much, sir, for giving this opportunity. Okay, thank you, Venkat Rangara Garu. Ma'am actually is one-man army and he has been working on his own. His wife is working without any honorarium, and he has in the remote, knock and very remote area. He has done a lot of work. A lot of work, and he was nominated for the national award, but he couldn't get, no issue, and definitely in future he is going to get. And I want to encourage him. That's why I brought to this national platform. Thank you, Venkat Rangara Garu. Keep doing Rangaya, sir. Rangaya, sir. Rangaya Garu, keep good working. Thank you, sir. And Thank you, sir. Deepak, you have to. Yes, sir. आपने ज़्यादा wait किया. Please go ahead. No, sir. Yeah. Okay. Please. 1 minute, sir. 1 minute, sir. Deepak, you're not clearly audible. Can you please check if you 1 can minute, be? No. Deepak speaks slowly. He has to increase his volume. No. Okay, sir. You listen me? Yeah. You listen me, everyone? Sir, I speak in some English or Hindi. No, कोई बात नहीं. चलता. ठीक है, sir.
सर ये हम पहले आईडी वगैरह तो बनाने के लिए जान गए हैं ऑलरेडी। एक हमारे पास अगर जो भी कोई ब्लॉक लेवल या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं अभी ऑनलाइन, अगर जो उनकी कोई आईडी है तो वो हमें अपनी ब्लॉक या एजुकेशन ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट की एक आईडी मुझे दे। एनी पर्सन्स आईडी और पासवर्ड मुझे बताएं अभी थोड़ा। अरे यार अब ये सभी प्लेटफॉर्म पे है या ओके ओके ऐसे पूछे तो मुश्किल। ओके ऑलरेडी मेरे पास है। हाँ या गो अहेड। ठीक है, मैं एक डिस्ट्रिक्ट आईडी से पहले अभी लॉगिन कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ की कांकेर डिस्ट्रिक्ट की एक आईडी है मेरे पास। मैं इससे लॉगिन कर रहा हूँ। हम अभी ज्यादा ये चीज नहीं जा रहे, हम सीधा एक्सटर्नल एवेल्यूटर का आईडी बनाना है और उनको स्कूल असाइन करने के लिए बताएंगे कि कैसे क्या करना है। ये हम आई हैव ऑलरेडी लॉगिन एसएसए कांकेर डिस्ट्रिक्ट से लॉगिन हो चुके हैं। इसमें हमारा सर पहले जितने जो मेनू बार हैं लेफ्ट साइड में जो है मेनू, इसके बारे में ऑलरेडी लोगों को हम बता भी चुके हैं और लोग जान भी रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं एक शॉर्टली समझा दे रहा हूँ। सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज यूजर रिक्वेस्ट। मैनेज यूजर रिक्वेस्ट में ये हमारे पास 2018, 19, 19, 20 जो हमारे जो सेल्फ और एक्सटर्नल एवोल्यूशन जो कर चुके हैं, जिनका ये जिन्होंने डेटा गलत इंफॉर्मेशन भरा है, तो उसके लिए डेटा अनफ्रीज का रिक्वेस्ट वो भेजते हैं। तो हम अनफ्रीज पे क्लिक कर रहे हैं। आप लोग सब मेरे स्क्रीन को देख रहे हैं? या वी आर लुकिंग सर। ओके सर, गो अहेड। ओके, I have a unfreeze data. Either click here and there's एक भी स्कूल ने इस डिस्ट्रिक्ट के किसी स्कूल ने मुझे अभी अनफ्रीज का रिक्वेस्ट नहीं भेजा है, तो इसलिए यहाँ पर ये लिस्ट नहीं शो कर रहा। इसके बाद आ जाते हैं मैनेज यूजर पे। मैनेज यूजर पे अगर जो जिस कोई भी स्कूल हैं जो हमारा ओटीपी भूल जाते हैं या पासवर्ड भूल जाते हैं, तो हमें यहाँ से हमें उस डिस्ट्रिक्ट का या ब्लॉक का स्कूल का यूडाइस कोड एंटर करते हैं यहाँ पर। अगर जो नहीं भी कर रहे हैं तो उनका ये लिस्ट पूरे हमारे पास ये आ जाएगा। जैसे आप लोग देखिए, इसे कांकेर डिस्ट्रिक्ट में 2515 यूजर्स हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट यूजर हैं, ब्लॉक यूजर्स हैं और सम स्कूल्स हैं। ये उनके सब लोगों का ओटीपी है। जो स्कूल अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, स्कूल क्या या ब्लॉक लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल के जो भी एजुकेशन ऑफिसर्स हमारे शाला सिद्धि पोर्टल को देख रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, वो उनको यहाँ से सर्च कर अपने डिस्ट्रिक्ट आईडी से ब्लॉक आईडी से लॉगिन कर वो उनको ओटीपी प्रोवाइड करवा सकते हैं। हमने तो अभी जैसे डायरेक्ट ये छत्तीसगढ़ कांकेर डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक ने सिलेक्ट किया था, तो ये कांकेर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। अगर जो हमें पार्टिकुलर किसी एक स्कूल का मुझे यूडाइस कोड पता है, तो उस स्कूल का हम सिंपल हम यूडाइस कोड भी टाइप कर सकते हैं वहां पर। जैसे मैं यहाँ पर एक स्कूल का मैं यूडाइस कोड उठा ले रहा हूँ। यहाँ पर हमने सर्च किया, सिर्फ इसी स्कूल का सर हमारे पास आ जाएगा। इसका ओटीपी आ गया, उनका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। अगर जो हमारा आईडी बनाया है, जो स्कूल सेल्फ एवल्यूटर ने जो आईडी बनाया था, अगर उनका किसी के कारण वो मतलब ट्रांसफर हो जाते हैं या रिटायर्ड हो जाते हैं, तो नए पर्सन आते हैं, तो वो जो ब्लॉक लेवल के जो अधिक एजुकेशन ऑफिसर्स हैं या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स या स्टेट एजुकेशन ऑफिसर, उनका यहाँ पर एडिट प्रोफाइल में जाकर उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हैं। करने के बाद जैसे ही हम एडिट पे चेंज प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से एडिट करने के बाद तो यूजर प्रोफाइल सक्सेसफुली चेंज, और फिर यहाँ से उनके मोबाइल नंबर या ईमेल पे जिस पे मुझे ओटीपी सेंड करना है, तो ओटीपी हम यहाँ से सेंड कर देंगे।
ये जैसे ओटीपी जाएगा हमारे पास, पिन ओटीपी सेंट सक्सेसफुली का मैसेज शो होगा। ओके, तो एक और न्यू एडवांस फीचर्स इसमें ऐड हुआ है, मैनेज स्कूल डेटा। इसमें और इसमें क्या अंतर है? तो माइनर डिफरेंस है। अभी मैनेज स्कूल डेटा पर हमने ये मैनेज स्कूल डिटेल्स पे क्लिक किया, सॉरी। अब ये इस स्कूल का जो भी आईडी है उनका, यूजर नेम, फर्स्ट नेम, मोबाइल नंबर, बीआरसी, ये पासवर्ड और ओटीपी ये आ गया। एडवांस फीचर्स इसमें क्या है हमारे पास कि डू यू वांट टू अपडेट स्कूल डिटेल। अगर कोई स्कूल प्राइमरी था वो अपर प्राइमरी हो गया या सेकेंडरी से हायर सेकेंडरी हो गया, तो उस स्कूल का जो इंफॉर्मेशन है हम यहाँ से उनका अपडेट कर सकते हैं। जैसे ये डू यू वांट टू अपडेट एबव स्कूल डिटेल्स, क्लिक हियर, यस। ये सर हमारा ये आ गया, ये प्राइमरी, लोअर क्लास, हाईएस्ट क्लास, ये यहाँ से इनका हम अपडेट कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है, मैंने यहाँ से ये कर दिया, हटा दिया, सिर्फ हमने प्राइमरी स्कूल रखा। और मैं बाय मिस्टेकन में एक अपडेट कर रहा हूँ, हाईएस्ट क्लास इनवैलिड कर, या मान लेते ये स्कूल 4th क्लास तक का है सर। ये देखिए, एवोल्यूशन कैन डन व्हेन स्कूल इज ऑथराइज्ड करंट एकेडमिक ईयर। मतलब ये जो हमारे स्कूल का जो क्लास है 1 to 4th हो गया, ये हमने ऑलरेडी हम लोग अपडेट कर सकते हैं। या जो भी एजुकेशन ऑफिसर ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, जो हमारा उनके अथॉरिटी बनी हुई है, वो इस चीज को अपडेट कर सकते हैं। मैंने अपडेट किया था, फिर मैं इसको अपडेट कर दे रहा हूँ। ये हेलो ताज बाबू सर, ये आप बोलिए दीपक। हाँ सर, ये सर जो है ना, अभी आपके भी स्टेट से और बहुत सारे स्टेट से ये मेरे पास आ रहे हैं, क्यूरीज आ रहे हैं कि सर हमारा स्कूल जो है अपडेट हो गए हैं, और या फिर वो प्राइमरी से अपर प्राइमरी या सेकेंडरी हो गए हैं। तो ये जितने भी जो एजुकेशन ऑफिसर्स हैं या ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स जो एडमिन लेवल पे शाला सिद्धि को मैनेज कर रहे हैं, वो इस फीचर्स को यूज करके अपने लेवल पे इनका क्लास और ये चीज अपडेट कर सकते हैं। हाँ, जिनका स्कूल न्यू मिला है या अपडेटेड हुआ है, ये अपडेट सॉरी जो नए स्कूल बने हैं या जिनको नए यूडाइस कोड मिले हैं, वो उनका तो वो सर आप एक लिस्ट बना के हमें प्रोवाइड करवा दीजिएगा, जो 20-21 में उनको हम ऐड करवा देंगे सर। श्योर। ओके, अब सर ये आ गया। इसके बाद अब हम आ जाते हैं मैनेज एक्सटर्नल यूजर पे, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अभी जितने भी एक्सटर्नल एवल्यूटर हैं, ये इस चीज को सर देख लें एक बार, मैनेज एक्सटर्नल यूजर पे। हमने मैनेज एक्सटर्नल यूजर पे, ये हमारा ये न्यू यूजर, ये क्रिएट न्यू यूजर, इसमें यस नो सर्च, ये यार फर्स्ट नेम, यूजर नेम, फर्स्ट नेम, मोबाइल नंबर, ये चीज आ रहा है सर। अगर जो हमारे पास कोई भी स्कूल यूजर, ये जो एक्सटर्नल एवल्यूटर हैं, उनकी हम सबसे पहले आईडी बनाएंगे। तो क्रिएट न्यू यूजर पे हम क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू यूजर पे क्लिक करना। अब यहाँ पर सर जो हम हेलो दीपक सुनाई दे रहा है, प्लीज कंटिन्यू। ओके सर, जो भी हमारे जो एक्सटर्नल एवल्यूटर जो असाइन करेंगे सर, उनका जो है, जो टीम लीडर के नाम से आईडी नहीं बनाइए आप लोग, किसी ब्लॉक लेवल पे ये एक यूनिक आईडी बनाइए। और वो क्योंकि अब क्या होगा कि हम अगर किसी पर्सन्स के नाम पे बनाते हैं एक्सटर्नल एवल्यूटर की आईडी, तो वो क्या होगा कि अगर जब वो किसी रीजन से डिनाई कर गए, मतलब या उनका ट्रांसफर हो गया या रिटायर कर गए या और भी अदर रीजन,
तो उसमें क्या होगा, हमारा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि सर हम जब आईडी बनाते हैं तो वो उसके नाम से ही बनता है। तो हम ये इसलिए इस आईडी को हम कुछ इस तरह का बनाने का कोशिश करेंगे कि जो हमें याद रहे, मतलब हमें, मतलब जो जो एजुकेशन ऑफिसर्स है उनका याद रहे कि आईडी या पासवर्ड हमने ये बनाया। मैं एक बना रहा हूँ सर, जैसे कांकेर @ ने कांकेर 2020 पासवर्ड मैं दे रहा हूँ। सर पासवर्ड देने का जो रूल है हमारा, जो सेल्फ एवोल्यूशन में जिस तरह हम पासवर्ड देते हैं, सेम प्रोसेस इसमें भी है पासवर्ड देने का। मिनिमम 8 to 10 कैरेक्टर, एटलीस्ट 1 लोअर केस, अपर केस, सम स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है NAV@2012। ओके, एंड देन अब जो है ये हमने पासवर्ड दे दिया। इसके बाद जो फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम, अब हम यहाँ पर टीम लीडर का नाम दे सकते हैं। फर्स्ट नेम लास्ट नेम है। फर्स्ट नेम जैसे टीम लीडर हो गया, मैं अभी आपका ताज बाबू सर के से नाम से बना दे। सर हेलो, हाँ सर। सर ये हमने आईडी भी दिया, देने के बाद ये हमारे पास जो है सबसे ऊपर में मैसेज हमारा पॉपअप होने लगेगा, यूजर हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, क्लिक प्रोसेस स्कूल असाइन क्रिएट ए यूजर। अब ये सर हमारा यूजर बन गया। सर आप सर देखिए आपके मोबाइल पर जो हमने जो आईडी बनाई है, अभी आपके मोबाइल पर इसका यूजर आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल पे चला गया होगा, मैसेज गया होगा सर अभी आपके पास। इसी तरह जो है Yeah, waiting for message. I'm just checking, but ओके सर, नथिंग, it may take time. No issue. मैं अपने आईडी से एक बार लॉगिन कर लेता हूँ सर, 1 मिनट। ये सर देखिए, ये मैंने इसमें एक नंबर ताज बाबू सर का दिया था और ईमेल आईडी मैंने अपना दिया था। ये जिस तरह हमने आईडी बनाया, ये इनका यूजर नेम एंड पासवर्ड मेल पर आ जाएगा। सभी लोग देख रहे हैं? ऑल पर्सन्स आर विजिबल? Yeah, it is visible to all. Okay, go ahead. ये हमने आईडी बना दिया। अब आईडी बनाने के बाद सर जो है, मैं एक बैक आ रहा हूँ, इसमें यस नो पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। मैं एक बार ये समझा देता हूँ सर, सॉरी।
यस और नो का मतलब क्या है? यस और नो में ये है कि हमने आईडी बना दिया अभी। अभी जैसे मैंने ताज बाबू सर के नाम से एक आईडी बनाया, हमने आईडी बनाने के बाद अभी स्कूल असाइन नहीं किया, तो इसमें जो है हमारा ये दोनों आईडी हमारा शो करेगा, यानी इस यूजर ने ऑलरेडी 55 यूजर बना रखे हैं। जो 55 यूजर हैं उसमें इन्होंने किसी को स्कूल असाइन किया है, किसी को नहीं किया है। जो हमारे स्कूल असाइंड हैं, यहाँ पर असाइंड का मैसेज आएगा, जो असाइंड नहीं है तो नॉट असाइंड का मैसेज आएगा। अब हम इसको फिल्टर कर देते हैं। नो पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। नो पर ये आएगा कि हमने आईडी तो बनाया है अभी, लेकिन स्कूल असाइन नहीं किया है। तो ये हमारे पास ये ऑलरेडी 46 पर्सन्स का आईडी आ गया है कि जिनको स्कूल असाइंड हुआ है। अभी देखिए, अभी मैंने कांकेर 2020 का आईडी बनाया है, यहाँ पर हमारा स्कूल नॉट असाइंड का मैसेज आ रहा है। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस यूजर को हम स्कूल असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर सर हमारा सबसे पहले स्कूल फॉर यू डाइस कोड ये आ गया, कांकेर, छत्तीसगढ़, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक। अगर ये हम डिस्ट्रिक्ट यूजर से लॉगिन है, या जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है वो अपने आईडी से लॉगिन होंगे तो उनका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर शो करेगा। अगर जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो होंगे, जो ब्लॉक लेवल पे अगर एक्सटर्नल एवेल्यूएटर टीम बनाना चाहेंगे तो उनका यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड ब्लॉक शो करेगा। आप लोग शायद आई थिंक ब्लॉक को ये क्या बोलते हैं, मंडल बोलते हैं ना? यस सर, मंडल। मंडल। तो ये मंडल यहाँ पर शो करेगा ऑलरेडी। तो आई हैव सेलेक्ट द ब्लॉक लेवल स्कूल्स, कांकेर, सेकंड धुमली ब्लॉक, this time network issue. Okay, go ahead to the next step. No issue. Okay. तो यहाँ से सर ये स्कूल का जो हमारा स्कूल का लिस्ट आ जाएगा। मैं पीपीटी शो कर देता हूँ। ओके, 1 मिनट। No. Not assigned. Kankir. Antahgarh block.
पीपीटी ही दिखा देना चाहिए था। ये सर हमारे स्कूल का लिस्ट आ गया। मैं जैसे हमने एक स्कूल सेलेक्ट किया, गवर्नमेंट कन्या आश्रम मदंगी स्कूल। अब हेलो, yeah, please go ahead, यस Deepak. सर, यस सर। सेल्फ एवल्यूशन डन, स्कूल यू अगर सर जो स्कूल यहाँ पर सेल्फ एवल्यूशन डन नहीं किए हुए रहेंगे तो यहाँ पर नोट डन का ऑप्शन ये शो करेगा, जो डन का जो यहाँ पर दे रहा है। ये यूडा स्कोर गवर्नमेंट आश्रम स्कूल मदंग विलेज, ये सारा हमारा शो कर रहा है छत्तीसगढ़। मैंने यहाँ पर डन पे क्लिक किया। अब ये आ रहा है, डू यू असाइन दिस स्कूल, असाइन यस। सर यहाँ पर ये मैसेज हमारा स्कूल असाइंड सक्सेसफुली टू एक्सटर्नल यूजर, ये मैसेज शो करेगा। अगर जब पहले से इस ब्लॉक में या इस डिस्ट्रिक्ट में और एक्सटर्नल एवल्यूटर ने इसको अगर जो असाइन कर रखा है, तो यहाँ पर जो है हमारा जो मैसेज है ये आएगा कि यूजर ऑलरेडी असाइंड दैट ब्लॉक, मतलब उनका ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनका ऑलरेडी असाइंड स्कूल का मैसेज शो करेगा। ओके, अब सर हमने इनको स्कूल असाइन कर दिया। अब हम एक्सटर्नल एवल्यूशन आईडी से लॉगिन करते हैं। ये आ गया हम एक्सटर्नल एवल्यूशन पे, यूजर पे हमने आईडी बनाया था KAN 2020 कांकेट 20। ये सर हम अब जो है हम एक्सटर्नल एवल्यूशन के आईडी से हम लॉगिन हो गए हैं। यहाँ पर हम होम पर आए। होम पे जो हमारा इसमें जो एंट्री करना है उसके बारे में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। नोट यूजर वेबसाइट शुड बी ओनली फॉर ऑथराइज्ड पर्सन, प्लीज यू हैव टू लॉग इन द एज ए फीचर्स, प्लीज फिल अप द कंपोनेंट ऑफ द डैशबोर्ड। इसके बाद आप आ जाते हैं सर मैनेज या स्कूल एवोल्यूशन कंपोजिट में, ये मैनेज स्कूल एवोल्यूशंस पे। अब सर यहाँ पर जो हमने स्कूल अलॉट किया है, जो एक्सटर्नल एवोल्यूटर हैं, ये हमारा पास सर उनका मैसेज आ गया। अब यहाँ से हम गो टू स्कूल एक्सटर्नल एवोल्यूशन के लिए जाएंगे। ये हम जैसे ही आए तो ये हमारा स्कूल का जो है हमारा उसका इंफॉर्मेशन ओपन हो गया। अब यहाँ पर जो टीम लीडर हैं उनका टीम लीडर का पूरा इंफॉर्मेशन भरा जाएगा। इनका मोबाइल नंबर भरा जाएगा, जो एक्सटर्नल एवल्यूटर हैं उनका मोबाइल नंबर दिया जाएगा। उनका ईमेल, जो एक्सटर्नल एवल्यूटर उनका ईमेल आईडी का इंफॉर्मेशन दिया जाएगा पूरा यहाँ पे। और अब सर इसके बाद जो टीम बनाएंगे, जितने भी जो एक्सटर्नल एवल्यूटर जो असाइन करेंगे उनको एक टीम बनाएंगे, तो एक टीम में मिनिमम 5 मेंबर या मैक्सिमम जितना आप रख सकते हैं। 1 मेंबर तो नहीं बनेगा, कम से कम 2 या 3 मेंबर तो आप रख सकते हैं। मिनिमम 2 या 3 मेंबर, और 3 से अगर ज्यादा है तो फिर आप 5 या 6 जितने भी हैं। तो ये हमने 5 मेंबर्स का
यहाँ पर ये उनका नाम दिया जाएगा। एज इट इज हमारा सर डैशबोर्ड में जो हमारा शाला सिद्धि का जो एक्सटर्नल एवोल्यूशन डैशबोर्ड है, उसके डैशबोर्ड में फर्स्ट पेज में ही ये फॉर्मेट दिया हुआ है कि एक वन साइड में टीम लीडर डिटेल एंड अदर साइड नेम ऑफ द टीम मेंबर्स। चलिए कुछ भी मैंने भर दिया। इसके बाद भरने के बाद हम नेक्स्ट जाएंगे। यू आर नॉट अलाउड द प्रोसेस विद द नेक्स्ट सबमिट बटन। अब जो है सर हम नेक्स्ट गए, जब तक हम सबमिट नहीं करेंगे तब तक हम नेक्स्ट नहीं जाएंगे। तो ये मैसेज आ जाएगा और जितने भी जो एक्सटर्नल एवल्यूटर पे जो काम करेंगे वेब पोर्टल पे, ये खासकर जो ऊपर में जो मैसेज हमारा जो पॉपअप होता है, उस मैसेज को पढ़ना बहुत जरूरी है कि क्या प्रॉब्लम है, कि किस वजह से हम नहीं ये कर पा रहे। वो लोग सीधे या हमें कॉल करेंगे या फिर आपको मतलब जो स्टेट लेवल पे जो टेक्निकल देख रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि जितने भी लोग हैं ये इस मैसेज को जो पॉपअप जो है वो पढ़ें उनको कि क्या है ये टेक्निकल प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो हमने अभी सबमिट नहीं किया था, तो यू आर नॉट अलाउड टू प्रोसेस द नेक्स्ट, यू हैव टू नॉट सबमिटेड टीम इंफॉर्मेशन। तो हम इसके बाद सबमिट कर रहे हैं। जब सबमिट हुआ तो टीम इंफॉर्मेशन सबमिटेड सक्सेसफुली का ये मैसेज आ जाएगा। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट यहाँ से जाएंगे। अब यहाँ पर से जो है हमारा जो डोमेन्स वन में जो ऑलरेडी वर्ड फाइल या पीडीएफ फाइल जितने भी स्टेट या ब्लॉक लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनके पास वर्ड की फाइल की कॉपी होगी। तो जो हमारे डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स है उसमें हमें सिर्फ ये सबका रिमार्क्स देना है। जो रिमार्क्स का जो है मैक्सिमम आपका जो है 4 कैरेक्टर का जाएगा। जो हम डैशबोर्ड जो भी स्कूल ने जो भी इंफॉर्मेशन भरा है, पेपर वर्क किया है, वो एज इट इज इसमें इंफॉर्मेशन देना है। दीपक, मैं एक बार इसके बारे में बता देती हूँ। यस मैम। हाँ, बेसिक इंफॉर्मेशन में आप जाएंगे क्योंकि डैशबोर्ड करेक्टली भरना बहुत जरूरी है, क्योंकि ओवर द इयर्स हमें पता चलेगा कि एक्चुअली स्कूल कहाँ पे इम्प्रूव कर पा रहा है। तो जब एक्सटर्नल इवैल्यूएटर जाएंगे, जैसे डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल में स्कूल सेल्फ इवैल्यूएशन में SC ST OBC माइनॉरिटी एंड टोटल है। जैसे SC ST OBC वो टोटल हो जाता है, उसमें से SC में भी क्रिश्चियन होते, ST में भी क्रिश्चियन होते, OBC में भी होते, जनरल में होते। तो इन एक्सटर्नल इवैल्यूएटर का काम है, जो स्कूल है, जैसे सर एक प्रेजेंट किए अभी एक सर प्रेजेंट किए हैं पावरखेड़ा गांव के मिस्टर रंगाया, जो हेड टीचर प्रेजेंट किए। उनका स्कूल का डेमोग्राफिक प्रोफाइल बहुत यूनिक है। वो माइग्रेंट लेबरर, एग्रीकल्चरल लेबरर के चिल्ड्रन को करते, मतलब उसका डेमोग्राफिक प्रोफाइल में वो कमेंट करेंगे। देखिए, एक जनरल 50% जनरल स्टूडेंट है, स्टूडेंट फ्रॉम जनरल कैटेगरी, एंड फ्रॉम ए अर्बन स्कूल इट इज वेरी इजी, बट serving a very rural migrant population, children from agricultural workers is very very difficult. तो ये उनको जो एक्सटर्नल इवैल्यूएटर है, हाउ डिड दे फील अबाउट स्टूडेंट्स एंड दे द school's unique demography. If it is an urban, that's different, but it is a rural, remote, and the population, the student population from different categories. So they have to give what is the difficulty, demographic wise, how difficult is the school. So this is the remark. In many of the external evaluator, the remark is missing. We look for how external evaluators have understood the school. It is not only school's understanding, it is we also look for how our external evaluator understanding the school, so that they will be able to help. Yeah. Deepak, unmute yourself and speak. Mute किया था मैंने. Yes. Okay.
सर इसके बाद इसमें जितने इंफॉर्मेशन भरना हमारा जो भी है टीचर्स वगैरह का, सबके बारे में हमें रिमार्क्स देना है। इसी तरह हम भरने के बाद जो भी है यहाँ पर हम सबमिट करेंगे, लेकिन अभी हमने कुछ इंफॉर्मेशन नहीं भरा है, मैं इसी तरह भर दे रहा हूँ कुछ। सबमिट किए, ये हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन सबमिट सक्सेसफुली। 1 मिनट, नेक्स्ट। अब सर जो हम ऑलरेडी सेल्फ एवल्यूशन में जो इंफॉर्मेशन भरते हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जितने भी जो ऑलरेडी रश्मिता मैम ने इसके बारे में पूरी डिटेल हो चुकी है सेल्फ एवल्यूशन के बारे में और ये एक्सटर्नल के बारे में। बस इसमें हमारा ये है कि हम अपने हिसाब से उनको लेवल करेंगे। जो सेल्फ एवल्यूशन ने जो किसी को लेवल 2 में रखा है, लेकिन जो एक्सटर्नल एवल्यूटर कह रहे कि नहीं ये लेवल 2 लाइक नहीं है, लेवल 1 है, तो वो लेवल 1 में दें। लेवल 1 में क्यों दे रहे हैं, किस रीजन से दे रहे हैं, उसका रिमार्क्स इस साइड में देना है हमारा। अगर जो वो कोई भी स्कूल जो सेल्फ एवल्यूटर हैं वो अपने आप को लेवल 3 में रखे तो लेवल 3 में रखें, लेकिन आप कह रहे हैं कि लेवल 2 पे, तो उसके जो रीजन बताना है कि लेवल 2 और लेवल 3 में आप क्यों, उन्होंने किस वजह से लेवल 2 में रखा, आप क्यों लेवल 3 में रख रहे हैं, या फिर आप लेवल 3 में रख रहे हैं, नहीं वो लेवल 3 में अपने आप को रखें, आप उनको लेवल 2 में रख रहे हैं। तो ये ऑल डोमेन्स में ये हमें इसके रिमार्क्स देने हैं सबका इंफॉर्मेशन का जो है। अब जो लो हाई मीडियम प्रायोरिटी, अगर जो किसी स्कूल ने अपने आप को लेवल 1 में रखा है और मान लेते हैं हमारा प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड को लेवल 1 में रखा और आप गए बोले कि नहीं ये लेवल 1 में नहीं है, लेवल 2 लाइक है, आपने लेवल 2 दिया, लेकिन उसको प्रायोरिटीज आप जो है हाई दे रहे हैं। लेवल 2 में भी है लेकिन उसको सुधारने के लिए आप लेवल प्रायोरिटी दे, तो इसके बारे में बस वही चीज है कि इसमें रिमार्क्स देने हैं सारे डोमेन्स के इंफॉर्मेशन में। सबमिट करेंगे हम लोग, नेक्स्ट जाएंगे। डोमेन 1, डोमेन 2, ये इसी तरह सर हमारे सारे डोमेन्स में जितने, ये है कि हमारा जो रिमार्क्स जाएगा मैक्सिमम 230 कैरेक्टर के मैक्सिमम में ये हमारा रिमार्क्स रहेगा। अब इसके बाद आ जाते हैं सर एक्शन फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्लान पे। ज्यादा समझाने के जो एक्शन फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, मैम रश्मिता मैम आप इस पे थोड़ा सा ये कर दीजिए। हाँ जी जी, जैसे कि हम लोग एक्सटर्नल इवैल्यूएटर का इसमें क्या काम है। जैसे फर्स्ट है एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। आप देखोगे पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी, आपके एविडेंस बेस्ड स्कूल इम्प्रूवमेंट का बुकलेट आप लोग के पास है? आप लोग के पास स्कूल एविडेंस बेस्ड ये वाला है डॉक्यूमेंट है? दास बाबू सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगी ये सब डॉक्यूमेंट्स है ना, सब स्कूल के पास पहुंचना चाहिए। विदाउट दिस डॉक्यूमेंट वो नहीं कर पाएंगे। ये है जो स्कूल इवैल्यूएशन डैशबोर्ड में जो लास्ट है, इम्प्रूवमेंट कैसे होगा ये वाला हेल्प करेगा ये जो बुकलेट आप देखोगे। मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप देखिए जो हाँ यस, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट में जैसे फर्स्ट मेरा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट में मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में सपोज लाइब्रेरी दिए है, लाइब्रेरी दी हूँ तो लाइब्रेरी को मुझे इम्प्रूव करना है, वो मेरा टॉप है प्रायोरिटाइजेशन में। तो मैंने कैसे करना है प्रपोज्ड एक्शन। क्या प्रपोज्ड एक्शन? देखिए आप प्लानिंग है, देन इम्प्लीमेंटेशन है, रिमार्क है। तो एक्सटर्नल इवैल्यूएटर देखेंगे, मैं लाइब्रेरी को हाई प्रायोरिटी दिया है। प्लानिंग क्या क्या है? प्लानिंग में क्या आता है? यू हैव टू ब्रेक द बिग एक्शन इनटू स्मॉल एक्शन। इन द सेंस आप लाइब्रेरी को लाइब्रेरी डेवलपमेंट को छोटे छोटे काम करके, पहले लाइब्रेरी का मैपिंग होना चाहिए,
स्टूडेंट का मैपिंग होना चाहिए, कितना लाइब्रेरी चाहिए, कितना बुक्स चाहिए, ये स्कूल किया है कि नहीं। स्कूल टीम को, एक टीचर का टीम को काम असाइन किया कि नहीं, और स्कूल टाइमलाइन फॉलो किया कि नहीं। दिस इज प्लानिंग। आप प्लानिंग पर कमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन भी ऊपर भी कमेंट करेंगे, कितना वो इम्प्लीमेंट कर पाए, क्या हर्डल्स आ रहा है। तो उसमें आप ये दोनों चीज को, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन को रिमार्क्स कॉलम में लिखेंगे, और रिमार्क्स में लिखेंगे जो प्रायोरिटाइजेशन किए हैं ये सही प्रायोरिटाइजेशन करते हैं किए हैं, या डू यू थिंक some other core standard should occupy high priority. That also you have to put in remark columns, and you have to guide also what kind of planning will lead to success. या तो आप जब देखोगे ना लाइब्रेरी का, हम लोग सब यहाँ पे करके रखे हैं कैसे प्लानिंग करना है। देखो प्लानिंग इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। प्लानिंग अच्छा हुआ है तो इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छा होगा। जैसे कि हम लाइब्रेरी का प्लानिंग किए हैं, अवेलेबिलिटी एडिक्वेसी ऑफ द लाइब्रेरी, वो एक स्कूल है लेवल 2 में है, वो लेवल 3 में जाना चाहता है। तो हम लोग टारगेट, मेरा स्कूल का टारगेट है बाय द एंड ऑफ द ईयर लाइब्रेरी विल बी यूज्ड इफेक्टिवली बाय टीचर्स एंड लर्नर्स। मेरा जो इंटेंशन टारगेट यही है। प्रपोज एक्शन, आई वाज टेलिंग ऑफ प्लानिंग, प्रपोज एक्शन क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फिक्स करें, और टाइमलाइंस कैसे करना है। प्रपोज एक्शन में ये स्कूल क्या है, arrange books systematically and catalog the library material on the basis of language age level, means primary, upper primary, secondary and higher. Second कह रहा है create access to ebook and digitized material. Third क्या है, allocate library period in the timetable. Fourth क्या है, issue books regularly, use of library to the by the students and teachers. तो responsibility क्या फिक्स किया है, टीचर इंचार्ज एंड लाइब्रेरियन। देन टाइमलाइन दिया है, अरेंज बुक सिस्टमेटिकली को 2 महीना दिया है, अरेंज बुक सिस्टमेटिकली, क्रिएट एक्सेस फॉर ई बुक्स को 2 मंथ्स दिया है, एलोकेट लाइब्रेरी पीरियड्स को 1 वीक दिया है, क्योंकि यू हैव टू क्रिएट अ टाइम टेबल, 1 वीक दिया है, इश्यू बुक्स रेगुलरली, यूज लाइब्रेरी 3 मंथ्स दिया है। इसके बाद सपोर्ट नीडेड, सपोर्ट नीडेड में स्कूल में 6 support from the neighboring school, institution, community, etc. तो review and monitoring में after 2 months कितना दिन के बाद रिव्यू करें। तो आपका रिमार्क में जाएगा कि प्लानिंग सही किए कि नहीं, एक तो प्रायोरिटाइजेशन ठीक किए कि नहीं, सेकेंड उनको ये जो एक्शन को, जो टारगेट है उसको छोटे छोटे टुकड़े में बांट के रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किए कि नहीं, और टाइमलाइन ऑनर कर रहे हैं कि नहीं, ये सब आएगा रिमार्क्स में। That's what we have to write. External evaluator. ये जो आप देख रहे हैं स्लाइड, प्लान फॉर स्कूल इम्प्रूवमेंट, ये ही जो काम होगा वहीं पे ही स्कूल में इम्प्रूवमेंट दिखाई जाएगा। हो सकता है इस साल 10% करेंगे, नेक्स्ट ईयर 20% करेंगे। So this will tell, suppose school is not being able to do, from the external evaluator report we will be able to know, yes, these are the obstacles for the school and external evaluator. So these would show how, whether the school will transfer or not transfer. That's it. Yeah. Deepak, yeah. Deepak, please go ahead. Yes, sir. Hello. Yes, sir. ओके सर, इसमें मैम ने बता दिया है, इसमें वो यही चीज है कि ब्रीफ करने के बाद ये ब्रीफ रिपोर्ट एक्सटर्नल एवल्यूटर एंड दिस, इसमें भी वही सर कि 4000 कैरेक्टर को भरना है। फाइनल रिकमेंडेशन, जो आपने जो फाइनल रिकमेंडेशन जो भी दिए हैं, ये करने के बाद सर सबमिट कर देंगे हम लोग सारे। जब सबमिट करेंगे तो जिस तरह हमारा सेल्फ एवल्यूशन में अनफ्रीज का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर भी हमारे पास अनफ्रीज का ऑप्शन आ जाएगा।
जो भरने के बाद हमें लगा कि हमने इस किसी भी कॉलम में या किसी भी चीज में, किसी भी डोमेन में या कहीं पर भी जो है हमने गलत इंफॉर्मेशन दे दिया है, तो वो वहां से एडिट कर सकते हैं। जो हमारा इसमें एडिट करने के लिए हमारे सेल्फ एवोल्यूशन के या डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक लेवल के जो अथॉरिटी है उनको वो भेजेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे कि सर हमने डेटा को गलत भर दिया है, हमें इसमें सुधार करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो वो वहां से उनको फिर परमिशन दे देंगे कि हाँ आप इसमें ये अनफ्रीज को फ्रीज कर देंगे, ये अनफ्रीज कर देंगे, उसके बाद फिर वो उसमें एडिट कर सकते हैं। बस यही चीज है। एक बार और थोड़ा सा मैं लॉगिन हो जाता हूँ डिस्ट्रिक्ट यूजर से, जिस आईडी से मैंने बनाया है। मैं मैनेज एक्सटर्नल यूजर पर आ गया। यस मैं कांकेर पे आ गया। कांकेर। अब सर एक चीज और, ये जो हमारा जो यूजर नेम है, जैसा कि हम पहले भी ऑलरेडी डिस्कशन में बता चुके हैं कि किसी कारण से जो एक्सटर्नल एवेल्यूटर हैं वो डिनाई कर जाते हैं, मतलब कहीं ट्रांसफर हो जाता है या कहीं बाहर चले जाते हैं, तब जो एजुकेशन लेवल पे या जिस लेवल पे ये आईडी बनी है वो अपने आईडी से लॉगिन करके उनका जो भी है प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। इसमें भी उनका पासवर्ड, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो भी है अपडेट करेंगे। जैसे अपडेट करेंगे तो जो हमारा जो नया जो एक्सटर्नल एवेल्यूटर होगा उनके पास वो मैसेज चला जाएगा, उनके मोबाइल पे और ईमेल पे ये चला जाएगा कि उनका ये आईडी है और पासवर्ड है, फिर वो इस आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। क्लियर? ओके ओके दीपक। एंड ऐसे तो आपको बार आपको सताएंगे कैसे, तो ये नहीं शुरू हो कोई गया दिक्कत नहीं है सर। मैं ये चीज कर रहा हूँ सर कि अगर जो जिनको जहाँ पर भी प्रॉब्लम है या कभी भी हो तो वो मुझे मैसेज कर देंगे, मैं उनको, हाँ उनके पास रिमोटली सॉफ्टवेयर होना चाहिए, एनी डेस्क हो या टीम वीवर हो, वो अपने सिस्टम में रखें ताकि मैं उनको इजीली वे में यहाँ से समझा सकूं। अब सर एक ये है, इस यूजर को अगर जो अब मैंने जो असाइन किया था यहाँ पर डिलीट का भी ऑप्शन है। अगर जो हमने किसी यूजर्स को या कोई भी यूजर्स है उनको गलत स्कूल असाइन कर दिया या वो करें कि सर ये हमारे इलाके में स्कूल नहीं पढ़ता, हमें दूसरे जगह से, तो हम यहाँ से उनको उस स्कूल को डिलीट भी हम कर सकते हैं। स्कूल को भी और यूजर को भी हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ये स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, सब पे है। क्लस्टर लेवल पे हमारी आईडी नहीं बन रही है सर। Okay, Deepak. Okay, actually, technical persons are not there in the group, and we will definitely come to you again whenever we on the field. And before conclude, I would like to give 2 minutes chance to Asha Rani ma'am. She is a national awardee winner for last year, and I am giving 2 minutes time to you and share your teaching experience. What makes you to get this award? Asha Rani madam, are you on there? Are you there? Sir, she is there. Yeah, she is there. She is not responding. Yeah. Okay. Asha Rani ma'am? Yeah. Okay. I would like to thank all the National Shaala Siddhi team, starting with Professor Pranadip Panna ma'am. And she has been kind enough to give your entire team time to orient Telangana teachers, Telangana headmasters and officials. And our own Rashmita ma'am, she visited Telangana and she oriented our teachers. And again, we got opportunity to listen to her. Thank you very much, madam, and for patience. What we call preaching or what we call orienting our teachers. And our own A.M. Reddy Garu, thank you very much for your patience.
all these 2 days you have been kind enough to orienting the teachers. Karuna ma'am and Basu sir, Deepak sir, thank you very much for your support in this webinar. And I thank all our SRGs, Shirisha ma'am and Gupta sir, Ramaswamy garu, and Purushottam Reddy garu, Kamal Singh garu, and other headmasters. And thank you for our own, my team member Mahalakshmi and others, and all the sectoral officers from all 33 districts and headmasters, and very kind. Actually, these people are very responsible persons. That's why they have been very patient throughout 3.5 hours. And I thank all the participants, all the headmasters. So many excellent headmasters are there. Actually, I want to give 1 or 2 minutes time to share their experience in this platform, but I couldn't because the time is running out. And not least, I thank DO Sangareddy garu, AMO Sangareddy garu, Shant garu for providing this platform, Zoom to this webinar. And thank you one and all. Thank you very much. Thank you, ma'am. Taj Babu sir, 1 minute. Asha ma'am has just messaged on the group. Yeah. She got connected through her iPhone. Yeah. Asha Rani ma'am, please, no issue. Yeah, you can respond. I have given her Asha madam, I will access. speak. Good evening, sir. Yeah, good evening. Please go ahead. Good evening. It was really an enlightening session for 2 days because even though I'm a national awardee winner, I did not have this much deeper insight into this Shaala Siddhi. I was taking care of it, but not at this deeper knowledge. So I'm really got enlightened, and maybe I'll be able to help so many other teachers of my district, and maybe we'll be able to do much better as per your guidelines and Taj Babu sir's guidelines. It was really good to listen to so many teachers who are really striving hard for this, and getting connected once again to NIPA is really a wonderful experience for me. Sir, inka em chepmantaru Taj Babu sir? Ma'am, your sessions were really wonderful. Ma'am, sessions were really wonderful. And sir, చాలా చక్కగా చెప్పారు. మీరు అక్కడ లేకపోతే మాకు తెలుగు వాళ్ళకి ఏం అర్థం అవ్వకపోయి ఉండేది. So thank you so much. You are the real heroes. You are the real heroes, and under the leadership of Taj Babu sir, you are doing wonderful job. And we would actually, he is a role model. How he is taking a big team along and how he is supporting. It is actually a role model for any system. I would congratulate Taj Babuji, and people are so motivated, encouraged. In fact, we also learn from you. So thank you so much for your all proactive initiatives, and it will yield result. You will see your schools will definitely do well in coming times. Sir, thank you so much once again. All our participants, thank you. Thank you very much from my side also, and for all everyone, it is Deepavali wishes. And also Naraka Chaturdashi wishes to everybody. Thank you, sir. Enjoy the weekend. Thank you very much. Okay, thank you very much, and happy Diwali to all. Thank you. Thank you very much. Thank you, everyone. Sir, should I end this meet?